ma eze bi n'eluigwe ọgọrọ ya na-akpụ n'ala Chukwu okike ya akpọgo eze bi n'eluigwe ụmụ gị agbakọnata nna m anyị na-eme ibe isi anyị na-eme ya ka anyị nọ na-eme onweghị ibe ọzọ anyị bụ n'obi ahụ njem nwere onwe ya ka anyị na-eji jie a wee na-asị gị ezi Chineke biko bịa ka ị nọnyere anyị chụọrọ anyị ka a lawa ajọ mmụọ ajọ mmadụ ahụ kachasị ndị sabo ndị si na Biafra ya ha bịa ndị na-anụ ọgụ niile ebe a na-anụ ka ha wee fụdatị na Biafra ya bịa si Chukwu biko ọgụ ahụgụ nwa ya nụrụ anyị ya gọzie anyị Chineke gọzie ụmụ ife gọzie ụmụ Biafra niile ebe ọnwụ na anyị niile anọ ezi Chineke ma ana m akpọkwa gị n'isi awalida maazị Nnamdị Kanụ Ọhamadike nọnyere m ihe gbaala m ya ume were dọkịta na-agwọ ya ọya Chineke biko ọkwago ka anyị nwee onye ọzọ otu aka aka na-akpọkwa n'isi ọbata obie udu akọ mmiri na mbiko ihe niile ogoko ọdịnaka anyị eme nke anyị ji nwụrụ mmadụ ma agụ nwa ya eme nke iji wu Chukwu na m ana m asị aka ọnwụna ụdọ ọnwụna ezumezu ọnwụna osi n'enu osi na ọwụ ikwu ọwụ ibe ọwụ onye ọsọkwa anya wụrụ ndị ji ọbata obi eji awalida maazị Nnamdị Kanụ asị m aka ha gbajie asị m tinyere ha ọgbaghara ebe ọnwụna ba nọ na tinyere ha ọgbaghara were ọgbaghara tinye n'etiti ya Chineke pịaba m ụtarị mee ka ọkụgbuo ha na-arụ mee ka ezumezu ha niile ha saa kpọpụtara ya awalida maazị Nnamdị Kanụ n'ọbata obi ya na m otu a ka si welekwa awa COS wee tinye gị n'aka nna m ọkwago nwawe ike yoo onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme mụnwa onye na-enye ike ajọ mmụọ ajọ mmadụ uke mmụọ uke mmadụ ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ mụnwa na-eche echiche ọjọọ megide ihe asụ Chineke megide onye ọbụla na-emegide COS ayo ise ọwụrụ mụnwa na-emegide ya emegide m ise onye ọsọkwa ya wụrụ ebe ọsọkwa ma na-agwụ ije ọ na-agba ya n'elu ọ na-agba ya n'ala ọ na-agba ya n'okwu n'ala ọ na-agba ya n'elu bed asụ Chukwu asụ megide ekwene kaba binye nna m ọbịa onye ọsọkwa anya n'ihu emekọ na-ebele alịlị aka wee ruo mgbe niile ebighị Ise maybe you go ya I like it all right, thank you so much. Welcome, dear friends. Thank you so much for that wonderful prayer. We thank God for this opportunity to thank our own Obato Obie, His Excellency, the Prime Minister of the United States of Biafra. Anun Kankan. Odagu Galili, Odagu, Mua Galili Mua, Obato Obie, Uzuaka Milio.
base kind of n'elu. And I'm gonna put the history make and goes all a base and matter. Ezoko Obatobi Akopala got terrorism, CCS terrorism. Even idea that? Huh? Obatobi Simon Epa. Finland to CCS for terrorism. Even idea. Okay, for the thing of Potago. But in the news, can man alive. Okay. Because every some people have one idea. I just now about Finland to CCS for terrorism. Ngozara base, the chief of staff of Simon Epa. With the chief of terrorism. So Ngozara base with a question to answer. Because Oma, in him Obatobi with terrorism. Also, we support Obatobi and terrorism movement. So I'm a lawyer. Ngozara base with a question to answer. Yes. Because when he Simon Epa they terrorize it, even how they make terrorist man. Ngozara base so yeah. And then now Ngozala base and then negotiate via that place. My chief of staff. Now chief of staff to Simon Epa, who the terrorists at CCS. Then okay, Chukunkere, alias Isaiah Nyogo, who the finance minister, they will take Simon Epa get terrorized and don't terrorize. So which means I got a terrorism case. What person and her carry terrorism in here like that? One person name in no begin to change and begin with a brave one as it, but we show the mother. I had to wait, but the plant terrorists there to a very pen at court. What a evidence from everywhere. The chief of staff will result in all. I am. Yes. So the court possibly may invite. Oh, possibly may invite. Sure. I'm going to invite a phone number. I got for communication. Young one over to be at the plan. I saw the terrorists over to be at them. Mobile also not over to be a one only make terrorists. Okay, we are Chico, Simon Edgehego. Okay, we are able to take a terrorist. So before I just send the data terrorist, Simon terrorist now. Oh, when Catania Simon para before I send the Simon they go to terrorist. And when both jobs also not Simon plan we need that. So Hannah me going Hannah no how if that is what goes around comes around. Sure. Hannah feel na Simon Epa I can make this one by one. They have questions to answer. Because that is how it works. And when people are going to profit now, and when the case is when something they do, I got you know, I got you know, I'm going to Chinese pass release, but I got you know, oh, good, yeah. Get him about this particular thing. Get him about a phone, got to your phone. But communication, even with that person, must say when other people in our plan, because so we is. Can't on that terrorism, I had to decide on it. So, we are here watching them. In the multi years on them, people Basara Gozora base, also be literate or be educated, according to the information they in here in a public data. And the money in evil, eventually the one say. Because now money in evil, but when I'm evil, man on this mess, no, now. Lamma isn't 9 man on any way. And now we are one Yahweh. I'm a baby carrying a kita. But they say, I am my condition. Everyone I'm Maganina was. No one is your good diano. It's Namunga Yahweh, great woman, the whole world, Rowanina Yamo, Macanaso, the Kumakanes, Kumanas promo. And I'm on no catching, no catching, no if you follow.
Muna Carolina Mbeze, I if I catch you. I even now. Ngumano wegu season and Janos Nenu Kachenu na Jena social media parent. Everyone amumaga walk. Okay. Nah, Okay. Thank God that I myself. Which you tell it? Welcome when this now. Nabai. Oh, answer Mama Onye or DJ. I want to mask and I'm not gonna be. But that was your first statement. Now that. Manibi some namuma go fuma is namuma go fuma second nama go fuma because you know me very well. Okay, mama, man, hey, I'm not even oh, yeah. So under age now, what in age bedibia, I would call and jebedibia keta. I'm one of dibia hofuma. I can all buy them from a well malonio or fuma. Carolina and Bez, Western that I'm one of God. Even no Carolina and Bez, won't you connect that take Bella? Carolina and Bez, that now pastor or coming and walk or Tibasi way be do. Manaka Manana before Quete Yawive or take with the time. Who was what Carolina Guarana can quit? Before Quete Yawi, you'll take it for that time. What a great time. Good evening, Muchineke. Hello, Tini Mere. Hello, Tini Mere. Ndị nne na ndị nna ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa Chuka Francis Osise Simon Jackson ndewo Chuka Osise Chuka Sise ewere ohere na-ekene Chinelo Peace Amanda also good evening Akwebisi one of Biafra ndewo Chuka Francis also that to Chukwu Okike Abiama that Obieze Mumu is not a lawyer. Yes, thank God Chukwu Okike Abiama Obieze onye iberibe awụghị lawyer. Tinyere ọbịa Obianuju dị ha tinyere ndewo Osi humble lion ndewo nothing do you Uche Ejiofor ndewo onye ogene kwanụ na ebekwana ọzọ this evening a ga-agbara gị agbara mama m ga-agbara gị agbara adị m busy Akifo na adị m busy now. Ụmụnne m enwere ihe m kpọrọ in the morning concerning Harrison. Enwere ihe m played in the morning concerning Harrison. Onye guchi ụzọ ahụ guchie ya ọfụma pushuo. Enwere ihe m kpọrọ maka Harrison biko kinike ndị live bottle ya mee kinike bene kinike dị live bottle very important. Ọ na-adị mma ihe meghala like this before gị judge one mmadụ gị know from the other person then gị know from the second party before gị conclude or judge or somebody. Believe me, and Agmade happy morning go bịara. Then morning go ama m na ị nọ n'ọrụ now. Ama m na ị nọ n'ọrụ Ezinne. The Harrison na-apụta na-abịa ekwuo otu ya na ije shiri gaa but o kwuchaghị ya ọsọ ihe niile ka ọ ga-abịa ekwuwa because of security reason. Because of security reason. And ahụrụ m na unu fụrụ mgbe m pụrụ ihe gbasara the Harrison n'ụtụtụ
otu ndị mmadụ si na-ebo gị ya ebubo. So ọ bịara bịa ekili ya the air na the enwere ihe a na-asị na to build a trust ọwụghị obere ihe ọwụghị obere ihe ibi the trust and the mmadụ ijọs nọ itinye mmadụ na-emes mmadụ ịnọ na-emes all just 1 seconds just were ndụ nwaanyị ya na were ma understand dịka ama m chefuru nnọọ ekwesịrị m ịpụna unu datin mechetara unu mgbe m gwara unu si this woman ekwe ka ụmụ Biafra si buru ya before na Biafrans bu ya ka kọp na otu ebu nwaanyị a na kọp dị na o mere na-ahapụ ya ọkụwashi ala and ihe kụwashiri akụwashi che ka m chọta datin junia and ihe kụwashiri akụwashi a na-atụ ụtọ ya atụ ụta ọjụgo and ihe kụwashiri akụwashi a na-atụ ụtọ ọ na-ara ahụ achịkọnata ya ọnụ ihe kụwashi akụwashi like this ọ na-eteki time it take time before akpakọnata ya ọnụ ama m otu m ga-esi eme nweta datin onye m ga-enweta datin from my side I will be happy. Agwara m ya si ya na ọ dị ka breakable plate n'aka ụmụ Biafra. M ji na-ekwu ya because of this something na mere Harris na ọ ga-adị far from my side. Let me search for it this side. Mgbe m gwara ya si ya that not the form of meji example see if we otu ọ dị now otu a na ọkụ washara that they cannot pick it again and otu m si kwuo onye ahụ kemgbe ahụ that woman ahụ abụrụ m na ya I see it that this woman that look at in a mess on na-etinye onwe ya for the starting and by the thing bidoro she come and started or how would I put it with one useless man or ekwuru m maka ya si otu ọ dị si otu a na-aka ọ dị na ọ daala and otu ochi daala a ga-atụkwata nwunye ya again and the kemgbe m si kwuo that thing ahụ this woman have never been to herself everything about her unu hụrụ ọlọji emepe ọnụ ya na ọnụ ma ị na-emes na amụma niile eburu ya na ọwachi na-enwe mgbe eburu ya amụma na ọ ga-anọ this mess ọ nọ today why mụ agwa ya si ya nekwe otu ọ dị nekwe otu ụmụ Biafra si buru ya but ha tụghapụ ndị ya dị na ọ daala she looked down on me she did not believe what I'm saying and Chineke na-eme ebere nne the goddess kwuru ya esi mgbe m onye kwuru okay ọwụ Maazị Obieze kwuru ya today when she think that or this one when she think that maybe na ọsọsọ ya na-asụ Igbo afụnamia ofiri na ọsọsọ ya na-asụ Igbo then mgbe a na-eme Chineke na-ewepụta Nwada Simon ji Igbo na-eme program ka ya mụnwa m eji Igbo na-eme program ke m achọrọ m iji unu something ebe that thing ahụ nne m Esta ndewo
Ejibia. And they were Banana Biafrans ego. Yawo the group adade Roman no ekwuwe na ha no na ezuge ndị Biafrans oshi. I believe I'm making sense. Abi am igba fuso war. Mba abi am igba war. Abi am igba war. I am not for war. I'm not making money on this YouTube. Eba we bo kundoro dad fuku mu amu. Ki atara biti. Nwanne nwoke sị na ya abịa ịgba war. Nyanwa wee chezọ that na nnu ya wive na mma apụta ya amụọ side mmezi. Agwara m ya okwu a. Ụmụnne ya mere m chere agwụ. Ihe m ji na-egwu unu ihe a because of Harrison. Mmadụ bịa ebe na-ekwu si na akpọrọ ya si ya ka ọ bịa rescue onye ekidnapụrụ. Then weta ego the ransom ya wepụ 5.something million ya. So I played him the thing here n'ụtụtụ. Then we talk something about it without hearing from Harrison. But God so kind, Harrison have come and debunk it in a way, organic deeply. So, you know, the memory because of affair, Obidu ne build, Obidu affair, and people trusted him because he's doing a great job. There is one Jine play here and I'm not going now because of Harrison. So Harrison have to come out and say something to defend himself. I say for Kego. He make and the mouth of Monacra and here Eboria, Naki had the poacher. I couldn't know. So Harrison, now then, and when him didn't play this thing now, all Casimir something like that, you will. And when here, something. She looked down on the something Ungwaria. You see how she was smiling because on her full many views, in many views, then you're feeling all like that. But yeah. Gucci. So you feel there na ihe gwara ya na ọ ihe ọ ga-eji bịa menwe ihe ọchị. But today now if ya us in their condition and on in a mess. But I wish she listened to me, young warrior, the mess or not today, or car in there. Believe me. Or no get ya work I believe you will understand. You know them she go near. Harrison have to come out to say something. Can you happy maybe affair? Afrobeat will they build. Because all dig is what half of build you the trust. People are trust so they know what small thing na be maybe ya. I'm not understand. And my bekwa no couldn't done. So my bekwa say can be we don't do him go than 1 year, but she turned down on it. Na we na amu amu. But in that ham kuru today, what going to happen? Get on to him go than 1 year here. You will na eme ihe ọchị. Then go na smile ka onye a na-akpa aka na clitoris ya. Sipụta ọ ya wụọ ibido ọ bịaghị ịgba wụọ mana ọ mụrụ ọkụ dị wụọ ka agba anya because na ọnwụ na ọnwụ ka Chineke na mmụọ m na ya na-abụ ya si eme si edu m aka ọma nwa dị ọwụrụ m na-edu onwe m o mpata pam ọhịọ okwu na afụgo ọ bịakwaghị ịgba wụọ ebe ịgbaghị gbawo nwanne nwoke ọ na-esi eme ụdị ife ahụ ịma ada ndị gboo ịma my number is out there ijigodo ije mepee my program for my number kpọọ m sị m ada ọgịnịzi ka eze ebe ị na-eje I don't understand you again. Many people kpọrọ na phone and they akọwala mfa o ife ka ala ime azị mụ na gị nọ na social media o nwere ife mma afọ ikwuru kịta about you nwere ife akpọngọ na nna m ebe ka ị na-ejezi nke a emezikwa m understand makwa ngụ na ụdị a
they no go on your disease, go on your disease, but he may hear a bapota, and this no work a walk one year can take a channel. Okay, in the space, Kamezi can make on our was no be. Ezigbo nwoke ka nwo. Today now, then ya now, mụ ya na onye wu anọ akwụchiri m ike ka nwoke, ya nwa nọ na in a mess. Ọ sị ngwa n'elu condition na. But n'enyi ya na n'obi ya na mụghị nwoke, but n'enyi now, ya nwa nọ in a mess. The mụ akwụrụkwa ka nwoke, nwa afọ Igbo. Ama mụ no understand. Geenụ ntị. Ana m agwa na enu ọ na-eke na mụ na mụghị nwoke, m ga-adị ebe ikpọwe mmakpụ ya mụ na gabiri make it off na phone. Did I look like Obieze? I am not stupid. Akwinano, I'm not stupid. Now social media keep for up, so I have to come and tell you the thing. Umunem genunti. Kaine gente. So eba webe idalia idakia nam. Mumwa wa dandin bunandeg. That made journalist. I went journalist. We just know what an useless woman. Can you get the live button? Umunem. Can you get the live button? Journalist, a useless person. Una funani the journalist or una funani the journalist or am I journalist? Can you get the live button if you have not cleaned that? If you have not cleaned the live button, me will go be as I watch. Mobi is watching. Mazi Oliver also ndewo. Obi-Wan ndewo Mazi ndewo God divine ndewo. Good evening. So then yeah, my MJ play here now. We jigwali. If you the hardest thing she put a beer kid affair, or talking affair maybe. But all ya can be na mgwara nwanyị a si ya ndekwe ọ ga-adị. But she died ndekwe Biafran TV. Ụmụnne this is Biafran TV. This is Biafran TV. This is Biafran TV. O mere ihe ugo nwa today. A ga-echefu ugo. Ugo nwa today. If I echefu ugo, enwe ihe ga-eje echeta ya again. Two for that ya. Two survivor nwa today. Enwe ha yeji chete ya. Truth survivor nwa today. Enwe ha yeji chete ya. Biafran TV. Anyị emekọta anyị echefu oge. Ị ga-adị ndụ na ala dị ndụ enwe ihe eme gị. Anyị emekọta chefu oge maka ihe mere anyị. All the form of it is similar thing nwaanyị ka nwaanyị mere, but ke nwaanyị ka nwaanyị mere karịrị. Ịbịa be mepe anya. Si dekwe. May Sonny Akpara was in that media is power. May I say you said that media is power, but you are not teaching our people something. To program Mushinaga. I happen like a one yam no now. Go on a Biafran TV. Yeah, not what journalist. If you don't see happen that one now, here was someone yam to be. We go 247 water. I get chefu ya. I get chefu ya. I get chetia. Dika, I can photo si chefu butuzo. If you test the chef gentle the Yahoo. If you test the chef guys, asamase woge nwanyị m gara ikpupụrụ bubete bụ nwanyị ana m ekpupụrụ ụmụ nwanyị okpu hem na-eyipụrụ ụmụ nwanyị ụsọ bọsọ asụ na trọza chai asa ndewo. So we go 247 more today. If I echefu olu go 247, okay, the kwando anyị echefu ya. Ama mụ understand. Took survive and anyị echefu, okay, the kwando anyị echefu. Just as an example. But this is Biafran TV. Anyị emekọta, anyị echefu ya. Onye agara deep. Gana ebukoshi ga-egwuso that. Ebe form of enwote shakpa nwanyị aka na something, na clitoris you na ya before no nwanyị anyo. Sorry, amakwa m kem ji na agaji na this. That is owotori Biafran TV shi bịa ga dig in. Ndị mmadụ say, oh, this man, you a real man. Anyị emekọta anyị echefuo this Biafran TV. Emekọta. The eye opening, the things so many young on our mind, we will never forget it. But we go 247. I don't mention that about we go 247. Two survivor.
Man, just so cool, just know whatever. But this Biafran TV, we will never forget it. Never. As I will go. Because so, come down on him Jiribia. Him Jiribia Harrison, and when him madu boro Harrison. Harrison Ubawu shake or get that. Then the guy, my man, Ezia Fakego. He have you be a Russia, kill the affair. That's anybody away bubo. If we are so my Kabia will say this woman can be get the woman now. This woman, mbangwa this thing. You be with us now and mugi nwoke. Una hona no mu akwa, mu agbashiri ike. If mu anya no dia tef, mu ni ke self giant jari. Ogana that cham ego. Believe me. Ogana that cham ego, but to couple enwe him GM old woman, old cargo. So, my na ma saw him we man. Na m ga rekpi ya akpọ na phone. Na akpọ ya na phone o we nyi nwanyi. Na akpọ ya na phone enwe ihe jikọrọ mụ na ya. Akwa na social media ka o disgrace onwe ya. Agwara m ya ha agwa, geenụ ntị ka unu nụ ihe m ji m gwara ya. Just make a woman COS. As COS Biafra government. May not upgrade everybody. Upgrade you. Actually, no upgrade. Kunanga do that team now. Onye na inem. Aije na asano. Osu ziela stamp kilia ziela na ya oro na journalist na o kwa ni bayo. Wa COS nka na mba. Iye bayo upgrade o. Enesi upgrade everybody. Okay, ya turn at least mezi ya do official. Otu ndị ọzọ niile si wee do official. So, ụmụnne m, anyị na-egekwa nna anyị nwoke a dị o. Ana m ekele m Chineke nna, ọ na-enye m ihe m na-eri. Emekighị m ego. I never start the cash out for this YouTube. Ka ndị mmadụ na-abịa na-asị mgbọba m na-asị YouTube. Know that I'm comfortable with YouTube. Facebook enwere ihe ị ga na-eme die inogode. I'm comfortable ya mere. I'm telling you people the truth. I'm comfortable, man. Adadi ọrọ mmadụ like this to many Biafra. This thing na-akụwa akụwa. Otu aka ọ dị. Many people jisiri ike like this. But yesterday, give photo ha she to akụ ya. If photo adadi ọmụrụ mmadụ like this. And they tell you. Here were precious plate. Ndị mmadụ jisiri adị mmadụ like this. But yesterday. Many people to appear like this, and then my hair like this, you can never get it back. I swear. I hope I'm making sense. I hope I'm making sense. I hope I'm making sense. I don't know mad like this. But yesterday, this video, man, oh, they did it here, but the enemy are with it. March here. My happiness is one. For these people, and the promise, it must surely happen. And they tell you, watch here now. DOS, the ESN, they are out again. Before you know it, mobilize one day again. They are men again. How to ESN? Yes, me life, and then what idea? Never go, and then I mobilize Rana. If like easy, Gaffelo. He African miss me this night. No one may me yet. O depend. Madi here in the mania. Kefu can miss me. I don't think Banande that I go on. Ezuqua mark up on who to see day. Back he can hit point. Instead he hit point. He hit a point another. They always in them. ESN. DOS Apatawago. Wayo. Gị na course ya ọwụ ma oruguru ihe ndị a. Ha mama na here business. They are coming out now. Ha bụ the ESN pụtawa with another kit. Ha kit another. Ha form another ESN. You wear another uniform. Were ku ya pụtawa. Before you know it now, you see one of them that hide in shame. They will come out again. Support ESN. Support ESN. Bikonu. Anu Mario. I know that when you
emotion. And we are in a government. Unanu In a government, and when a cabinet. Or who can help on a cabinet weapon online? Or who can help on that? Not everything. At least when they got more draws, not to come and bring something that will make enemy started celebrating. Hi. Who here game? Yeah, another point in Chinese against one name. Okay. I had the Azwabia. Obatobie, Snie were secret. Onye ka Obatobie ya obi ekwu say, Kenyan day name topic. How will it celebrate? Obatobie name steady. Even also na ndị enemy ya anaghị celebrate, anaghị aṅụ ọṅụ, o mee ofe ibe ndị enemy ya gbapụta, ebido edebekwa again. Agwara m ihe agwa. I told her, but she looked down on me. Today, us in the my condition, none in a mess. Agwara m ihe agwa. But on ekene mu not the wise, not the smart, not when the people need view here. Today, a useless woman, a stupid woman. I told her, Masim Gwaya, agwara m ihe agwa. They here today. Unu condition ya. Unu condition ya. One build your brand, your this sharp. So Your warrior nala. you see, I had the Azwafia. Agwana mono. Na munga wa dandembo na ndegebe. Na this point channel now. And one more, and we even make it as some hey, make it and then me achia, bachia, kabachichala, watch quality yozo. Ijima kabachia, if you on there maybe, in bankete. Oka money equal, dozie ya wife. Dam ni kuri ya bankete na te gundilo. Alwe we meziegi. Mwiye obezie akakwala m ikwu okwa na mma. Akakwala m ikwu. Onye ka nji dị happy. Obi adi agbawa m so much. Ngwandelu condition you today. In adị na agwa gị. They condition My conscience is 100% clear. they condition Because I try to stop organ killing a group here. Since last year, beginning of last year. Owu na enyere me chance. Owu na hapụrụ m aka. I will destroy all of them, one after the other. They can never reach here today. All the sabon inside the brig. One after the other, yeah, all of them. And they on that chance. Onye ka my conscience ejenye m nsogbu. Ịma na ọnwụ na m ekwu eme m ihe mmel. Mma na-eri ya dị n'ime mmụọ m. Onye nna alahụ ụlọ abalị. Ebe m na-ekwu ngakwala mala. Aga ọnwụ na nkwenye ndị na-achịwa ọchị. Adadị ala m eburukwa bịakwakwa again. Adadị ala m na o mechana nke Madam Azuka burukwa pụtakwa again. I don't care. Hence na the truth is there. Onye we matala a lot. So ụkwa dị na-eche maka echi niile ogwe ibe ọzọ mfụrụ ya mmekwe because of nye mfụrụ na ndị ọrụ ebi ya chọọchị. Let them laugh. Higher laugh once, but higher laugh 2 times. What can I laugh now? Then don't laugh again. I just worry a film hanene. Hanene the film, the nature the film on Kuchiefa. How people humiliate themselves. All of them. That are doja papa monyoma. Within 1 second, Ulupa docho. Ula Dramosu. Ula danka and nachi ha. They call me on phone. Then send many people. With you open that in I remember Nobi. Work 100 in Wara on Yakeji ama. Onye nwa ibe ọ na-eme. I have lived that message in Choli live. That message in live. Agwakwa m ụnụ si o. So nso ife na abụ. Ebe ndị mbụ na ndị egede. Ebe ụmụ ndị gboo si wee ghọtafie m ka m yọrọ biko si biko. Ụnụ ahụ etefere na nke a. Ọ bụrụ ihe ahụ mbunu bụ n'obi na ihe mbụ n'obi wee kwuo onye. Which na today I will leave another message to Igwe Butuzo. Public. Leave Charlie this message. Straight message to Igwe Butuzo. I have never one day leave message to that guy. But I will leave message. Serious message to Igwe Butuzo.
serious message to him publicly. No. And he had read when he can send message out this morning, all depend. Let me tell you something, my brother. I don't care. All need nature because of evil enemy. Oh, way if you follow. Maka this even through your maybe a blanket. Maka your enemy go ya church. In one that they can never get up. Because he had to be in his zapataqua is his own keys. Unkizi can name or zapataqua is okuya. His own cable or in Kate Apata is there. So he's okay there. My guess that was in there before I want to name everything maybe here. It was here. Ibera why here? Okwana mamba mo masu ku ebe ya me ku. Okwana mamba mo masu me nke ya me. Okwana mamba ibaki ya to odugolate. Wala mala that ni ketelo ke ni fe na eme no. Because mo nyere go olugu me holu mo nyere gi me. Chineke goziri nke ibe su gu me nya. Ime here. Okay? Wakanege kwa I nege kwa. When the enemy started celebrating, Ogekere was so much happy yesterday. Oh, even with the lad and the boy. Oh, I think Ogwo. But more not here. oh, Him kuru yeme. oh, okay, fugo. Iya kurugeme. Owo mebele. Iya kurugeme. Bana iya kurugeme. Ebino. Asina maya agwago. Ebino. Maka na ino here. Ihe kurugeme. Kai gezian. Owo megi. I will stop here because we continue iwe yewem. And don't hear Jimaka wherever. Elif gonna me a message. Ona no go if okunu. Basara mo adandebo. And after ko kuchala okua. Anolomia. I'm adding no kurie. I have the problem that and we be more time. On the mud in a sentence in the pionia. Mwengele adam. I'm adam no yakana because Okokatalafa say mamoni neku. We send this this is not open. This my brother was yes. Asan can wear that no cool. And he would you them so much that him to email with him. Because Namana Unu ma ya chara ime m. Idi ihe mere with Romi juice o. Ọ bụ idi ihe ọ chọrọ ime with Romi juice. Idi ihe ọ chọrọ ime with Romi juice. Ọ ihe ọ chọrọ ime m o. Ọ ihe ọ chọrọ ime m. Idi show tere Romi juice now. All the thing no. Kuchi unu dịrị ya. oh the same family. I learned that ChatGPT. Ọ bụ the thing no. Idi mesi otire. Idi mesi otire Romi juice. Idi mesi otire Romi juice not today. Ọ wụkwa ihe ọ bụ enwekwa ihe ọzọ wụ. Ọ ka unu wee fụ. Ihe kwuru ya eme. Ihe o kwuru ya. Ọ bụ meginu denu the woman today. Ama m adọsụ n'ọsị ka m wetara unu ihe a. Asị ka m wetara unu ya. Maazị ndewo. Edo otu imere nwa ezi nwanne m. Edo otu imere. Ya Chineke. Maazị mmechakwa nnọọ nsị m ga-akpọ gị mechefukwa nnọọ biko igbukwara m egbu nnọọ igbukwara m egbu anything me check on you mana ka imega biko isi juru eju believe me Chukwu gbaa gị ume ego bisi ike ọnwụko ka iwu abụọ na-adaba onye ndaba onye ọbụla ọ dabara ọnwụko ka iwu jiji obi gị aka nwanne m ndewo Easy way. M nọkọta na m echeta gị nnọọ. Easy way, ana m eme isikwa go. I dey miss you. Ana m eme isikwa gị easy way. Ana m eme isikwa gị. Ọ sị ndewo maazị ndewo. Ka anyị ga-enu Harrison ntị. Ọ bịara bịa dọrọ isi onwe ya. Ka anyị ga-enu ya ntị.
Good evening. My name is Harrison Gwamnishu. Okay, so I'm being dragged on social media for this very case. I'm being dragged on social media. What happened yesterday? I was invited. Nobody paid me one kobo. I freed our vehicle. We left Asaba on our way going on the Chubo. Our car broke down. Azubike Airport Taxi in Asaba brought another vehicle for us in Awuchi in on the Chubo. We traveled to Awuchi. Nobody paid us one kobo. I did not discuss money with anybody. We went there on our own to assist because we've been doing that for long and we're succeeding. Yesterday we failed. Now, yesterday when I got to Awuchi, I know the people want me to say things I'm not supposed to say because one reason why I went for Awuchi, it failed. Yes, it failed. All right. The two victims that were kidnapped, the husband and wife. Umunne him jine play this thing. Enwere him play n'ụtụtụ concerning him. The allegation. Mmadụ buru ya. Even mommy ngo nne m ya midi free in the bia ge bia ha na ge make am. So we talk something, we say something about him. Then God so kind, as a normal person, no, this guy won Igbo. Oh, we Biafran. Oh, we Igbo. Oh, my man no bid to go fair. Oh, my man no bid to go. He have to come and say something. No matter that Togagi deep because of security reasons. Or won't hear the but at least come in or try. Easy way. I swear. Ncheta no. Enwe him ncheta like this. I'm not gonna make cheta again. No, we move. Wife was released. Before now, the kidnappers told the family that they're going to release only the wife. Some things happen behind the scene, which I cannot say here. There is no way I can say it. All right. But number one, nobody stole any money from anywhere. Nobody was arrested by the police. Nobody ran away from Edo State. Yesterday, I was threatened. My life was threatened. My team members, Peter, Chichi, our life was threatened. While in DPO's office yesterday, DPO said, Harrison, drop your car. I said, you said, drop your car. And thank God I dropped that vehicle. Because if not, maybe I would have been trade and have happened to me on the way. All right. So I left the vehicle. The vehicle is not my own, it belongs to my colleague. I left the vehicle at the station. Nobody impounded the vehicle. DPO said, please keep your vehicle here. I will give you security. DPO, how would you say this? If you're going anywhere, I'll give you security. My policeman will go with you anywhere you want to go with. When I know say such promises, sometimes they happen. So this early morning, I said, no, I have to leave. I have to leave Awuchi. Because the family said, since they did not release the man, they have released the woman, they don't want our services anymore. We should pause. We have to pause. I can't say these things on social media space. I can't. A lot happened. A lot happened behind the scene. A lot of work were done already. I was only trying to assist though. I went there with the intention to help, and which I did. Unfortunately, the man was not released. And now the blame is on me. They are trying to shift the blame on me. Well, it's fine. I'm not going to debunk anything. I'm not going to, okay, this is debunking, yes, but I'm not going to say some stuff that we weaken what we have already built. I told you guys before that there are technologies that can be used to get the kidnappers, and we've succeeded. A lot of them has been utilized. A lot of guns recovered, millions of naira ransom recovered, which I do tender on social media space. 5,400,000 naira is not what will stay my name. Not on this mission. It's not possible. So every mission to strike, every plan to see how to weaken me, to make me to stop doing this is not possible. If anybody have any grievances against me, against my work, what I expect you to do is just put up a petition, let the police investigate thoroughly. The police, DSS, the military can investigate thoroughly to know what went wrong. Last time we were in Agenebo, the DSS was with us.
I was the one who was leading, who was providing the lead for what we're going for. We're in Obiarok a few days ago. I was the one who was at the forefront. Like I'll be at the front. The ones carrying gun will be at my back. The ones with gun will be at my back. I'll be at the front, leading the way. That is how risky it is. But there are things we are doing. There are things we are doing involving everything that I cannot talk about on social media space. All right. So sorry guys if I'm disappointing you with my response like this. This is my response. All right. If you want to drag me anywhere, drag me. But one thing you should know is you cannot weaken what we have built. What we have built and giving out for free, not for individual, but to government, security agencies, and everybody. ụmụnne m ofu ihe a na-akpọ mmadụ unu ihe a na-akpọ mmadụ ka ihe a na-akpọ mmadụ bịa bụ imebi afọ ya because of one thing or one thing like that, but go so kind ya pụta bịa ka ị dị the air ọwụ ihe a na-akpọ mmadụ ya ihe a na-akpọ mmadụ onye a na-akpọ mmadụ akwụnụ hụrụ ihe awụ otu o kwesịrị isi adị ihe awụ otu o kwesịrị isi adị ya ọbịa bụ ike ndị ya dị because o bido n'afọ ya bido trọs a the world amara na ya amara because small thing ga-eme ya bọbishe ihe niile o mere ụtọ ya ma at least ihe o mere na obi ya ruru ndị mmadụ ama then ndị agha bụ na-emebi afọ ya aha so ihe m ji bịa gwa unu ihe m ji na-egwu unu ihe awụ because of the woman m gwara sị ya lekwe ka ndị mmadụ si jiji ya like this but ya ọ dachapụ kemgbe ahụ m gwara unu ihe unu ka o siri wee dị akụnụ ihe o kwuru ihe so agwara m ya ha ya she take it as a joke ya were ya wụrụ ihe mọkịrị were ya bido egwuwa ihe ekwuru ya eme n'ebe ọ nọ ihe o kwuru ya eme ụmụnne m cheke enu ya ihe ọwụ ekwuru ọwụ ome gị o mere eme ka ọwụ ome gị o mere eme na o mere share this very content. It is very, very o mere eme life o mere eme life so ya the thing but thank God ihe niile m kwuru here everything mechara nnọọ 100%. I'm proud and unu aga echefu m ọgwụkwara another thing unu aga echefu m chukwu gozie unu niile ka unu na-apụta ya na-ajọ ya n'ime mgbe ọbụla ọ ga-enye unu akụ mmaji pụrụ mmaji. Please, every one of you following me on this very platform, share this very content. It is very, very important because I am going to be passing a very important message to the Nigerian government and to the various state governors, especially in Nigeria, as it concerns the current insecurity situation in Nigeria. But before I say anything, watch this video. I will be coming back. My brother, this thing you are saying, the people, they are using this thing to make money. They are using it to carry out money. This is the easy way for them to looting. This is the easy way looting money. So forget what we are telling them to do. They cannot do it. They cannot. Now the easy way had you ego. No questioning. Insecurity. Oh, he had ego. They are doing all these things. They are using it to carry out money. The oil money, how much now? This thing now, kidnapping now. If I say anything, watch this video. I will be coming back. We are trying to show you some video footages of the hideout of kidnappers here in Ogun State. Here in Ogun State, we were able to capture this with our drone cameras. So people should be mindful of their movement henceforth. Yeah, this is a hideout. This is a hideout. Can you see that? A lot of people are being detained. All their captors, by their captors. Can you see what that man is trying to do? He's trying to aim at this drone camera, but it's not easy. It's not easy. Because as you can see,
the drone doesn't stand stable. So that is why it is not easy for them. But thank God for this discovery. Thank God for this expository. People should be very careful with their movement. Be very, very, very mindful. These are kidnappers. These are kidnappers. And this is how it is in all major forests. Please, people should be very, very careful and be very, very mindful as well. We are going to try to do more expository to ensure that we... With this type of technology, 4 people can take out 15 bandits because the drone, it helps you to locate the actual place where these bandits and kidnappers are located. You see the way one of those kidnappers or 2 of them were looking at the drones. It's like they spotted something in the sky. They were even trying to hide. It is obvious the federal government in Nigeria is not that serious and willing to end this insecurity. So I am using this very medium to appeal to the state governors in Nigeria to invest in modern technology that will help our security operatives to end insecurity in their various states. And because I am from Edo State, as you may already know, please do well to share this content so that it can get to your state governors, especially my governor in Edo State, His Excellency, Monday Okpebolo. Please look into this. This is the right way to go. If you can acquire these drones, get like 20 soldier men, 20 policemen with these drones, kidnappers will run from Edo State. If governors can invest into this with their security votes they get monthly from the federal government, insecurity and banditry will be a thing of the past. Please, in modern societies, people are no longer using Karishika to go after kidnappers without first of all locating where they are situated. So please, do well to share this content so that it gets to the appropriate authorities. Me, I am not in Nigeria. I am in America. There is no banditry here. They don't kidnap people here the way they kidnap people. ụmụnne m hepụ ọnụ m shy ekwe ya ka o rute ya ka gwa ya that na the government ọ na-akpọ they are aware of the things ha ji ya na-ama ikuga is their onye ha ji ebubaga ego now. That is what they are using to make money now. So for that one you are saying government know what to do, but they cannot do it because it's what is giving them money. So as ebe onye na-eri ka o si awashi, yeah, where the government of these days is now, now this insecurity, however has she from Obigbo, River State. They were discovered in a prison in Kaduna by a human rights group known as International Society for Civil Liberties and Rule of Law. So these people are secretly held in a prison in Kaduna. And what is more heartbreaking is when they were taken during the NSAS protests in 2020, Nyesom Wike, who was the then River State governor, was aware of this abduction. And do you know that these people are still there from 2020 to today, 2025? That is 5 years of being in Kaduna prison. For what exactly? For being part of the NSAS protesters. And the government is aware. Because according to the news, Wike is aware. Now, no one is saying anything. Even people in River State cannot tell me that they've not seen about this news or they've not seen this picture. Or people in River State cannot tell me that some of their family members have not been missing since NSAS protests. Now, this is the concern. According to a statement signed by Intercity Board of Chairman, the group reviewed that out of the abducted residents, 4 have already died, while 257 remain missing. And their names have been publicly published by Intercity. And according to the news, their families have been crying for justice. Like, this is one thing I want to understand. These were unarmed citizens protesting in 2020, and they were arrested, abducted rather, from River State to Kaduna.
They were not sentenced. No one took them to court. Nothing was done. No court hearing. They were just dumped in a prison since 2020. And this is another thing. Do you want to tell me that if VDM gets involved with this case, that these guys are not going to get freedom? At least this case will get more recognition. All you influencers, you will not come and influence on this one. Guys, please, let's share this message. Let it get to VDM, because as a bad rich, now him be the only police we know. He's the hope of the hopeless ones in Nigeria. He's even becoming more powerful and stronger than the government in terms of getting justice for the oppressed. Guys, I beg every one of you, please, let's tag VDM. Let's share this video. Let's see if there's any way VDM can help with these guys. I know it's a bigger case. I know it's a very, very big case, because I mean, this is 2020, this thing happened. But I still believe there's something VDM can do with this case. Let us just share. Let us just share. Just share. Just share. And keep on raising the awareness. Very dark man, if there's a way you can help Nigerians, whatever you can do, whichever way you can do it, let us help these guys. Let them regain their freedom and join their families. Thank you. So I saw this picture about 2 days ago. There. Clinic and the live button. 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 Eshimaharazu. Agimanu nazu. Agimata igu nazu. Agimata igu nazu. Eshimaharazu. Agimata igu nazu. Eshimaharazu. Fed state. Mazobi. I'm not going to here. Believe me. Here, for first time, I'm going to comment section. Birigwe. Yes. Yes, sir. Today being the 4th day of the month of December, we get plenty news for you today. If to say we wanted to make about 10 videos, 10 separate videos, we forfeit to them because of say news plenty, and this news they cut across all information coming from the case of Mazi Nnamdi Kanu. And I will urge you to sit back, relax, and enjoy, because of say news we want to share with you today. You go bust your head and it will put you in a very, very comfortable position. So what did they happen? Let's start with the very first one. As we speak to you, Omotosho has fallen ill. Yes, the Omotosho way you know, the Omotosho way all of us know, he has fallen ill. And for waiting with a year from close sources, they plan to take him abroad to receive proper health care. This came as a shocker because of say, now this said person and this said man, once upon a time, insisted say Mazi Nnamdi Kanu should not be granted bail or given any sort of bail to receive medical facility or medical care outside the DSS dungeon. Now this said man talk up. So why are you trying to leave the country so as to receive medical care and medical attention? Please make this make sense. They should take this man to DSS hospital or facility, because of say now you talk say their medical facility, they were 100% good. They have all the tools, all the mechanism, all the facilities to take care of Mazi Nnamdi Kanu. Why are you seeking to leave Nigeria to receive proper health care? You see this level they live. Karma is a very real thing, and karma na one thing we be say feel last forever. They move from generations to generation. Now don't they see a very clear case of this man Omotosho. Now you are sick, you dey plan leave the country, and you dey do am codedly, make nobody know. Nobody don't know. Coded movement. But you insisted, say a man must stay back in Nigeria. You verified and fact-checked, say DSS facility, they good enough to handle his medical care. Why can't you go to DSS now to go and receive full medical attention there? Yes, now what you supposed to do, because it's a shame that you want to leave Nigeria and you're doing it quietly without people knowing. So Motosho, I beg. Carry yourself quietly. Thank God say you live for Abuja. We think so, allegedly. You live in Abuja. Just carry yourself quietly, but go DSS where they treat you. They will treat you for free, don't worry. I will pay for your medical bills myself. I will pay for your medical bills. As far as say you will take care of your health issues in the DSS. I beg. So it will be. And I want to say, we'll let you know
this early morning while making these recordings. Moving on swiftly, which other news do we have for you in this video briefing? Like I said, news plenty and news choke. The second update here will switch you and it will put you in a very, very comfortable position. We all know of Bianca Odumegu Ojukwu. This lady happens to be the wife to the late Ojukwu. When Mazi Nnamdi Kanu was sentenced on the 20th day of the month of November, she was in Zanzibar, Tanzania. She promised that when she comes back to Nigeria, she will meet Bola Tinubu to discuss with him, hold a closed-door meetings with him, and look for different ways and methods to make sure Mazi will be released from Sokoto State Prison. As we speak, this lady, that is Bianca Ojukwu, she don't do something behind the scenes, maybe say, she been thinking say nobody go know. This woman prefers to walk underground. She's unlike some people. She would want to walk underground and make moves underground, but she don't go come outside, can't tell you. But we, say for this channel, we dey very smart. We dey investigate, we dey interrogate our informations clearly. She met with the wife of Tinubu as of on the 2nd day of December. That was 2 days ago. She met with Tinubu. That is the wife, Remi Tinubu, Oluremi Tinubu, to discuss different things. Because of say, if you want to speak to a man, and you're looking for a fastest way of doing it, go through the wife. The wife will make sure say everything what you want, she go properly translate them and tell the husband. Now we see this woman they do that is Bianca Ojukwu. She met with the wife of Bola Tinubu to discuss different things, and the issue of Mazi Nnamdi Kanu came up, but she no one tell us. She no one give us more clarifications because of say that conversation was placed on highly classified, and the details of the information of that meeting no go there available to the public. But how did we find out and how did we get to know? Well, let me show you something that happened 2 days ago. This is coming from the official page of Bianca Odumegu Ojukwu. This was after we don't get information. Say she met with Oluremi Tinubu to discuss Mazi Nnamdi Kanu's case. That was after. So, what can really happen? Let me show you. Embassy of Nigeria, Ghana took delivery of a business donated by the Office of the First Lady of Nigeria, Senator Oluremi Tinubu, to facilitate the transportation of our stranded nationals across the border back to Nigeria. This will be very helpful, especially during this Christmas season. Our thanks go to the First Lady, Senator Oluremi Tinubu, and the Renewed Hope Initiative, Chief Chidi Ajari, who made this possible. The CDA Embassy of Nigeria, Ghana, Ambassador Dayo Adioye, for his tireless efforts to secure the welfare and safety of our imperiled citizens in Ghana. And the whole thing went on. And no one bore you to come and read them. As you can clearly see, this woman was in conversation and she was in a meeting with Oluremi. She no one tell us what really happened. She no one give us the details and the information, the facts there. But everything still they head to a political settlement for Mazi Nnamdi Kanu. A man will be say we all know say it's locked up in Sokoto State Correctional Center. Hope you guys are following. Mazi Dalu? No. No, Mazi Dalu. Akwina and even Neku. Loud and clear, very loud. Mbo ndị mekaniki ekwezi anya malụ ndị ndị ala. Bianca na-alụ underground. Ọ na-alụ underground. Ma ọlụ underground welu Simon ekpa tie n'ime. Ini na-akọ. Remi Tinubu a na-ekwu na o mitiri ijekpa ife ede kịta efu obe okwutoro okwu Nnamdi Kanu si na na-alụ underground. Remi Tinubu o mitiri ọkwara the same Remi Tinubu na-ekwu ka a esi wee tụsụsịa ndị Igbo na Lagos. Remi Tinubu o miti maka Nnamdi Kanu. Tinubu can have no control of what is going on within Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu jisiri ike. So ije meet Nnamdi Kanu, ije meet Tinubu ka Tinubu. All na Tinubu nwere power to do that. Okay, only power based on constitution. But
the things really behind the whole thing, carry all these things. Bianca and I just no feel it could say full face. And when anything the woman, And when anything all this to the woman, how you mean affect? on on their government now, yeah, make her no dinner. Oh, Mbagwa je ekwu okwu Simon. Kwanya je ekwu okwu Simon all dey ekwu okwu Biafra. Ọ na-edozi onwe for no dinner ọ na-ekwu okwu Nnamdi Kanu. Onye ka ha na-aghọwu nke ikpeazụ. O nwere news mmanụ nkwenye nwee news mmanụ mekwana. Mana enwere ihe like nke ọ na-ekwu the other person na-eje ụlọ ọgwụ. Yes. O nwere ụfọdụ ihe ndị mmadụ amarọ. O nwere one thing people aghọta ha concerning ndị Igbo. Ndị Jew anụnwa ede ndị Hebrew ede na Bible ọkwa ndị Igbo. Ndị a Chukwu nna goziri agozi. Yes. Ọkwa anyị nwa. Because na Garden of Eden dị na Africa. Ọ dị na Middle East. Mgbe Biafra bido function very well, I understand that nkwa ekwere ụmụ Chineke. You know? So, here some people don't actually understand that na onye ọbụla busoro anyị agha will end up reaping the consequences. This was exactly what is going on in Benue today. Go on, see from Benue, where maybe see by busisi our ancestors. When the Fulani bata beka habido. Okwa Benue, where bubinata beka go on no. And the worst thing there when I pretend as if let's make Nigeria great and this and that. Why is it that go on and we boy no get a judge to say let us visit that signature they signed in Ghana, Aburi Accord. Called Osugioko Ojieje toilet. That was the initial agreement. ML. This restructuring is the same thing I before, and it has been signed and sealed. So what happened? Why are they not talking about it? Abiana or whatever. Oku Harrison, I don't actually know about the story and whatever, but that video issue of drone, I think it has. I saw that video a long time ago. It's not a God bless you. Yeah. Hold something. Yeah, Just no, we don't know each other popularity. God bless you. I've seen the video since many years ago. Yes. And one thing you should understand is that now the government of Nigeria doesn't want to fight terrorists. Majority of them in the government is part of it. Yes. Otherwise, if they're not part of it, why is it so hard for them to release the name of people that is sponsoring them? If care is not taken, Alpha Tinubu they involved and then I sponsor. If care is not taken. So you need to na terrorists na ebusi and I see na list go names. Release the names. Now she go no na US kita no and terrorists this and that. Na high release what is going on now in the US? Okay, for ogo nwanya Somalia na Trump na anokita deport also parliament but na because I think they were law in this Somalia for them they protect in America for which they're about to cancel now when things is affecting because these guys came to America and then they want to actually remove the law na guide America. America the same Sharia law that made them to actually leave their home and run to America for it to be functioning there. And now the same thing happened to Iran. Iran women, they before Ayatollah regime, which is Islamic regime, but no Achiguha Kita Israel Bali na a weapon for their regime.
Before the man came in, so many people advocated for this regime. Otu a ihe a na-emeka na Nigeria, a na-asị a na-ekwu okwu ka edozi obodo. Ụfọdụ ndị a na-asọpọtụ, ụfọdụ ndị a na-atụnyere Bola Tinubu, a na-eme ka etinye onye ma ihe a na-akọ. Ụfọdụ ndị a na-ekwu okwu Tinubu. Oh, naka, they are women. Mbanwa, they can leave their hair. You are free to wear anything that you want to wear in America, in Iran. So when this regime was about coming, everybody has Muslim Islam. Come on. Everybody was happy when the regime took over. At the end of the day, what happened? Two of the women that was actually fronting that campaign was executed because of what? Because Nahe Bushihoishi Hofma Okwande advocate for the government to get involved, to be leading them, but they were used to set example. Only Kahano, since that Omuai don't have freedom to wear whatever they want to wear and do whatever they want to do. Islam, I can't call you everything. Now they have go that now this is actually not okay. Have go that is actually not okay. The same thing we hear na by even na do for donde na say this and that. Some stupid people no they are not advocating for nonsense. Just that no na that thing that in a team we make the zero that time. That time, most of them now will now start like Obiometo Tapuze Monday. Suppose ndị na advocate that thing not to happen. Ometo Tonya Obuna. You know? So picture nwanyị ojukwu anụ na say na nenu ndị chukwu na gunye blessing n'aka. Bianca should have been the one, even in the position of Dr. Ngozi Arabeze today. I swear. This woman could have been in the position of Ngozi Arabeze. I swear. Very useless. At the end of the day, and where they baffles there, and where baffles anya, or any abagona abada, and a fake news. I'm telling you, on a utem phone ndi Igbo by I na-ekwu Biafra. Some people choose to be nonchalant about it, not to be interested about it, as if as if I'd be so comfortable. Neka is bass everywhere in the whole world. Today, today, immigration be idea book all the buy all today this afternoon. Try. Jide shop on the mother, Mechisia. Then anaga shop to shop. Elu abia cheki ma imana ndị bae ni anyị na-ebu nni bae a bia ejena. Then with all this kaikai ha na-agbanye na gallon a na-etinye mgbọrọgwụ na ndị otu this and that. Those things ha dey enweta permit for it. Mana ndị bae na-aṅụ ya based on say I na buy maka mkpocha na nzisa and all those kind of a thing. Now, according to their law, although registered, they took all of them. Ashon bitter. Yeah, all those kind of drink they are registered in their destiny. They make so many shops, you know, because now only foreigners and then Nigeria no there, and then they buy na street as well. You know, everybody but all Halibi. But I won't buy all these things won't be happening. You know, Ben Nugget. As a Biafran person, inwe agba ikwa ụkwara ikwa HTM anya jụọ ka ihe na-etiri mkpu it's not your right. Among why some of ndị buy ndị Igbo ama anọgide say let us sit down and speak in one voice. Speak it, test Kenya.
sometimes Nigeria, because I think most of these people don't want to get involved when they test a good life, because if they are able to test good life, I promise you they will change their mind. But carnage, and all I know is that now we are very lucky at this time that now somebody decided to invent social media. So the time is a time that all the much more easier than when our parents fought. This time around, we will end up fighting to the end, and we must get it. Thank you very much. Ndewo maazị. Ndewo. Triple M onye eziokwu. Triple M onye eziokwu birikwe. Triple M onye eziokwu birikwe. Triple M onye eziokwu birikwe. Benchika. Triple M dịka origami, ọ dịka ọnọdịna. Then ya ọbịa were mic ka m hapụrụ ya mmepere ya anya ka anyị na-ege. Hope it's making sense. I beg, if you dey follow it too, they talk, because of say sometimes most of you get confused. Our news they intertwine the whole thing. That's how you see it. So if you dey follow our videos and they make sense, it's very clear. Do well to like the video. Make I see the numbers of people where they follow compared to people where they watch. So as you where they watch this video, if they follow up with they talk, like the video, make I see your numbers right there. So this is a very, very good one. And this one will play massive role. It will play a massive role. But then, in that meeting, you get one man, we say, they in that meeting with Oluremi and Bianca Odumegojuku. Who be that man? Chief Chidi Ajari. Some of you don't know who this man is. Some of you might not know how big he is. This man happens to be the Chief Executive Officer of GIG Group. We all know the GIG, this popular logistic company in Nigeria that was known as God is Good. That's God is Good Transport Board, now known as GIG. Now this man, Chief Chidi Ajari, now be the CEO. Now this man donates buses to the government so they will carry repatriate Nigerians. KBC with the news. Or this one name news all the time about Simon Ekpa's court. Okay, because I'm one guy now every day on a cook. Oh, that idiot. Mommy, I'm not body that guy. Oh, yeah. Okay, my news in there. Yes, we don't want to. Yeah, because I make it every day. Every day, on cool how he went in court today, and nobody. I didn't hear that Simon here the court. Man, the guy name give a story about what happened in court. So I get confused. On a traffic. When Hannah bought that guy, I saw with media. I saw yeah, because on this so strange. Every day on a cook what happened in court. Well, picture Simon and Doju everywhere. Now I wonder the case in where court case I know what happened. Now make it easier, make it easier. I don't think you know yeah like just not willing to. The gun. Okay. The gun. And other countries, neighboring countries, back into the country. This man is a very wealthy person. He's very wealthy and respected in the Southeast. But surprisingly, in that meeting, this guy did not comment or try to push for Mazi Nnamdi Kanu's release. We know, say, all these wealthy Igbo men will live for Southeast. They have failed over time to lend their voices. This man is a typical example. And no one call others because of, say, if I fit call names now, you will be very, very emotional. It will pain you. But we know, say, people, wealthy Igbo men, wealthy, maybe say the government, they close to them. People like the owner of Airpeace, Innocent, and the rest, Ato Eze, all these individuals have failed. Even E-Money itself, Obi Kobana, all these people, they don't fail to lend their voices. They're very quiet and you don't really concern them because of, say, they thrive regardless. So this man, man will just show you now, Chidi. Now one person will say he was in the meeting but failed to raise any conversation regarding the case of Mazi. Mazi, enwere him chetara na enwere mgbe ọwụ our leader Mazi Nnamdi Kanu bịara court
Yo cho isheki prosecutor. The prosecutor ekweghị sheki ya. Ọ dị ka ọma dama na ọ gwara sị na thunder ya fire. Maazị Nodia. Anya, Uncle say God punish you. Yes, because God will punish you. Oh, prosecutor na represent Nigeria. Yes, ama bụrụ mgbe ọ chọrọ isheki ya ọgwụọ ya okweghị sheki ya ama ya nwa. Afọ kwa mgbe o mere ya. Mana ama na onye ọ na-agwa prosecutor. So yes, out of my way. Moving on swiftly, like I said, news plenty. We get massive updates for you today. But we say we make everything in one video. Because people here are saying, okay, let's make 10 videos. Let's make 5 videos, separate the news. But we said no. I said no. Put them for one because of our viewers don't get enough time to they watch 10 different videos. Put them for one update and coverage. Make them watch them. So we think the next news we'll get for you. Well, just in case you don't know, Mazi Nnamdi Kanu has a son. Yes. That guy, he was born, I think he was born almost the same year before or after Mazi Nnamdi Kanu was adopted from Kenya. Then they born this guy. I don't want to show you his picture because of privacy reasons. This guy is known as Nnamdi Kanu. Yes. This boy, as the case may be, he don't send a very emotional message to Bola Tinubu. Yes, some of them will be like, how can a boy send messages to the president, emotional message? I will tell you everything. This guy made a comment through his mom that was publicly sent to Bola Tinubu. They said, this boy is saying that, see, this coming Christmas will be my 5th Christmas, where I don't spend without my father. Every single year, where mom see, that is the mother, Uchechi Ukukanuba, whenever she buys Christmas tree during Christmas or festive seasons like this boy, that is Nnamdi Kanu's son, they always write a wish. And that wish, you can write on a piece of paper, put on for the Christmas tree. And that wish is, I want my dad to come back to us. He never meets his father physically. He never meets his father. Now only in the see videos on social media platforms, the same way we see video. He never sees pops. This guy is calling on the president, say, I beg, look for different ways and methods to make sure, say, you free. That is his father. For clarity's sake, and just in case you want to fact check us, let me give you all the updates in the world, everything where you need as it be. This is coming from the official Twitter page of Uchechi Okukanu, and she relates the situation of things to the whole wide world. What is she saying? 5th Christmas that Nnamdi has made his wish without the presence of his father. I share this because it struck me how every child's wish carried a longing for peace, for wars to end, for the homeless to find shelter, for hunger and poverty to cease. One boy even wished that his father had never suffered from cancer. This raises an important question. How do we nurture empathy and consciousness in our children? In Nigeria today, too many people focus on making from others by trick or force. Yet, how often do we pause to share the little we have? How often do we engage our children in conversations about emotional and social intelligence? And more importantly, show them by example. And the whole conversation went on and on. As you can clearly read, the boy is asking for his father. This whole thing has been sent to Bola Tinubu. Say, bro, say, this boy of 5 years old, he never sees father face to face. The only thing they see now, videos and pictures from the courtroom session. As a human being where you be, I beg, find a way to do or reach a political settlement, because of say this boy now is not having the best of the best time. So now it's this woman, the wife of Nnamdi Kanu, they tell Bola Tinubu. Easy way, Mba, anụ m mgbe maazị na-ajụ gị ma ọ bụ daga anyị na-adị ekwuru maka maazị Simon na-ekwu ya esi ya masị ya na ya hụ Green Africa dị ya ya ebugo m ụzọ gị ya bifo ị na-akpụ ya ebe a
Ewo. Oh yeah, because him as since here, on your news but Simon because they won't news. Other update is go. So yeah. Nama his boy don't tell like emisi no worry na agbagharị sense gbasara one or two things. I don't know na background steady mana na ihe ka nte bakwute nte like this ọ na-abụ mfụkata ihe a ụfọdụ ụmụnne anyị na-ezuzugharị like this nsị na ọdịka ọnwụ ndị dịka si weta nwa ka egbuwa ahụ ụbụrụ ka ha wee ghọta ihe a na-eme oke ndị mụ na ha na si na anyị jere declare Biafra na Finland klip na ihe azụzuru on second si na ha na-eme ana m ajụzi ha onye redeclare ziri nke second ahụ biko jụọrọ dị ha jụọrọ dị ha onye redeclare nke second ahụ because ọ bụ ihe ahụ efu a nwagoro na-eme ogechi jee onwe voice just mara ifuru na mmadụ na-eme onwe ya forcing guy etu a ma na guy ya amụ nlekọta ụnụ nwa guy na fit ndị na-afọsụ onwe ka ndị ka ahụ mbụ ogo ya possible onye ọbụla nwere akara aka onye ọbụla buru wee bịa ụwa ị na-aghọta like Ada Diora mma bụ ezigbo akara aka mana envy and jealousy bịa debere ya n'ọnọdụ ọnụ today. I swear. I know the they are ready juice for 3 days. They won't tire. You could never call. Okay, because nobody but at the edroom where na onye ọbụla ma na like humble sira before him no apom no onye ọbụla no maybe apply for ID card but also je na apply even ya can na run since today because him I last year na obia depending emecha he send the other message I ratify kwa ya this idiot apa abiakwa bekwa be nke obekwara na ihe ni na aka dịkwa pending na he send the other message today o nwere ha si na ya photo na ọbụcha size ya chọrọ m enwe gbakwa dịkwa ejire m buru na absef na ebe na studio deme digital one iji wee gosi gị na Biafra bụ that had mgbe the boy na-eme ya ajụ ka country dị ha nsi ya na Biafra na new nation osim oke o meziere the size ndị Biafra chọrọ ịghọtago iji gosi gị na country anyị adịgo registered ịghọtago ịbịa jụọ which country dị ya because ịma na passport photo ọbụla nwere size country na-achọkwa ịghọtago so my brother onye ma na emebe apply for ID card but also ga-eme apply here. All the very important. And tomorrow, more Zoom meeting for the ID card. So you know question because because I don't here or into a humble no happy hearing no question every day on propagate the gospel of this Biafra. Na media is power from nowhere. So my brother, here if this your channel, if you propagate go man some people can now in doubt. I was in doubt Dr. Ngozi Orabeze go through where sanitize the whole cabinet or was your information. Everywhere is a tight. I swear. Everywhere is a tight. Or was your name so you know web track your man. If you go see that illegal ubosi on Google nation broadcast ubosi independent udoga na the thing fit here. Okay, because they put go the Tinumbu memoria Tudumbu could as well to memoria. Na Biafra ya ton channel to. So my brother, you see kind of propagate yeah and man all stayed in the background now na get man at times and we can when you talk about one or two things but so even we na teku maka Biafra TV
Even mgbe sending a message today, Oneyi, no tekwa na mbatara bịa kwuo okwu na platform. You want to then propagate okwu na platform. Ọ na-aga. So, ọ na-asị na na mbatara bịa kwuo okwu si ma agbakọ bịa kwuo okwu dị ya maka na that guy, ihe o gbuwagoro bụrụ ndị mmadụ, I swear. O gbuwala bread. Even the government didn't have the line. I'm maybe Chineke si deje pop that Biafra TV. Chineke si eme ihe o we face here no inye anyị na some story o nyere anyị ịma nke Simon Ekpa na-enyebu anyị before ọ bịa the top sie nke Simon Ekpa na-enyezi anyị. Yes. Isiokwu ịma all this story niile Simon Ekpa Maazị our prime minister enyetugo anyị hint ya si before. Yes. Ya ka o ji wesi anyị the importance of this redeclaration, not the document ka anyị ejizi wee na-agazi country to country, table to table. Na Arabia dị asị na Chineke ga na-agbụ ya ume wee na-enye ya wisdom. Ị gaghị bịa help na ị na-anụ help mepe ndị mmadụ anya. Yes. Believe me, ndị na-ekweghị ekwerezie marazie ihezi. Yes. Eziokwu ka nna gwa gị. And ịma like all this while ị na-abụ mgbe as channel ya ga-ebube ị na-abụ iro ịdọta ya wezie channel gị na-epush ya ka people abịakwa na-amata ya. At least before you know it now, people na-anọzi na channel ya na-adịzi too much now because onye ọbụla chọrọ ịnụ ọ sị ihe a bụ ihe Ugo 247 kwesịrị ịdị na-ebi mana Ugo onye ma na ọ bụ green snake under green grass. Imagine nwaanyị ka nwaanyị si na Ugo ya oge ori egwu aha. Yeah, because you can what you can of people that don't say that woman got sent come. Or they here game. The guy has a bad guy. Oh no, guy. Ojiha. If they like it was here now, if okay, Chineke si eme here. Ọ na-abụkwa when this door one close ka ha megide Dr. Ngozi Orabaeze ọpịapụ ebe ọzọ Chineke apịapụkwa ebe ọzọ ọkwa praise nke ji link maka this ihe gbasara ID card and all this thing ofilu na adatị na Ngozi Orabaeze agwa gị datịra all these things niile na ya nọ n'isi ya osikwe na the back end mepekwa the 10. I'm surprised when I send the message today from the Department of Foreign Affairs. I'm full message that email. Wow. Nah, hey, you see, that guy in the bonga. That guy in the don't worry, because it was here the way of our president, Mazen Nande Carlo. Otto Sokoto to make even the chief warders na na ka agafe kwere be careful no na ha makwa ihe ga-emekwu na ha ga-eme makwa ihe mere ihe a mgbe na asị be ihe ọzọ mere Otto no ne to water and they watch here now like nginwa now Kelenna Kai na Exodus na that Simon like it was only combine this thing. I was there. Monumere the combine. See, and here can to bonam. Then you go question on this thing and I coordinate you like this. You go Zuzu, because of envy. We Zuzu poor. Mbalele called it today. On one Amazonian. Who was in Amazon? Who got this into? All the form of onye nwụrụ anwụ. Ime onye nwụrụ anwụ ka a na-echefu. Ịmakwa respect. This man can to survive and want to get no na quite wrong with your immortal putani appear small for that was your final. No, preach to say preach then I don't care. More I only to her to put me on a platform. They got to go. Makana only he whoever Maurice.
because hand in the same line. Like you are channel now. You put there and change one and you see me. Oh, yeah, the channel who represented. Come and talk to your mind. Even if you are to the third, you need a visible was here at your question. Maka homo, Maka. Humble. I think mistake some of these guys in there is Obona have break here out because on a very good day, I suppose the only person supposed to represent government, suppose the able Minister of Information. That is where the anything from the government is supposed to be coming out. Even in Nigeria, and when handing alone a Rise TV, no na a patrol here in Nigeria, and when alone a channel. So media suppose a body no long that does not attach to the government. You understand? So but the mistake these guys in there is that when they leave the government, instead of them to start preaching about Biafra, he cut of the government. Because number one the government, the capacity of people now support until you lose something, that's when you know how important that thing is. So from the government, instead of them to be preaching about government and telling people to support what is going on, what do you do? What do? They will now start fighting that the same government. So all problem. You have to go even when they get a survival this thing. At first I noticed that even though no pretended to speak neutral, but no boy if you go get a little bit that now I don't support anyone. He notice a little bit na none are there a little bit biased. So where we are that they say because most of us as somebody not been government, he supposed to at least he need to use a be not in a fence. It's supposed to be a fence. You understand? So Nino Gidegi need encourage us for us to be able to be fully empowered. And even if we like this, or the kai watches and I beg that Mado Nepugo from this thing. Mother Nepugo from the government. Nonya Apugo. Or this kind of was also for a particular something, that is something. Oh my God. So when you're out of the government, all you have to do is to preach good about the government. Not saying that you are standing on the fence because on your before you have to say what is going on. So that's their problem. That is the thing, my brother, because all of them think because as you said, media like I did in Nigeria. Media no under Nigeria Broadcasting Corporation. It was ready. So man, it's a government now. Because the Minister of Information be a message for the government. Not only about to tikra, they put an information. What you have happened a con Kahama Kahayama. I don't know no cha anything na cabinet what to be na hanja bucha na bu journalist or if he play roga humble ke gbara no all the pressure to be afraid o ma no opu ke gbara ya am no ba hapre ya ka kwefu ti wase o mage o ma no opu ke gbara ya mo no because isi hazieri ayo kwase na ntu mu be afraid si we hold o ya all the two pressures manana let us happy akana Otiwa. Okay, for anything that all the two intelligent. Oh, you are sanitize. Okay, then I see model na government. Okay, kahapra o my man have for yourself. Government don't move now. Now what for you? Oh, you jam me here then. Go ya be put na akro yati. Yeah. Wait for two so called man on the yadi. And I got that. So the point is for us to bring out our mind. Like on your get your preaching Biafra TV. Yeah, man,
He and Nnamdi Kanu and Nnamdi Kanu have already made up his mind. Because over Nnamdi Kanu make up his mind, Nnamdi Kanu carry Putagosin. So ya never seconds. In Agota, because no amanetu and no go here now. Okwa Barrister Maxwell Kuria. Sina, name one kutre Nnamdi Kanu amnesty. No bogaga nyo ya bogaga or come on ibia yansu. Uchu ogi datra. Nnamdi Kanu may hear object if Makara people. When they preach, say, I will be in the forefront. People tell me about Korea. I'm in the forefront that one over here now. Yes. And the thing, our USB in a men now, we are got up here there. Abrum any other thing on the Isaiah Anyo Hanako. On a just a picture na Washington DC. Trump ain't any warning now. Trump ain't any warning. No, biakwa humble. Biakwa humble. Biakwa humble. Abandoge. Mezu imucha humble sia. Umu AI and the Madonna, AI Kazinko na media there. Happen that thing. So never as I know one to get Trump on Ama. There AI. Oh AI. Trump. So my brother, you see, Oga drive Maka can have one my brother put you on background. Ndewo everyone ezinnem no here nnem Adobe ndewo Adobe dadoso Ekenekwa gị ọna ekenekwa gị ụmụ Biafra. Easy way ime travel. Go here so as you see no more than space. Ebu wofu nya. Nemo, mmadụ ka na ime travel na. Ano mi ano. Ihe ka se ba presidente bi anyị. O nwere na agba. O nwere na agba. Mana do Easy way. Nna m nua. Good. Welcome back. Anyị na ya na we dey here. No leave no time. Na platform anyị stage mana ya mere bụ na ịjụ ọhụrụ ọ na-agwa ga atụ message mana adị m abatazi abata. Okay, nsogbu adịghị. Ma kpọrọ platform anyị ọsọ na because ya bụ nke a bụ nke anyị. Nwaada Ngo ịma na iwu ọchịfụ na the way the media na propagate Biafra ya mazi nke ya na ya and at times on at the same time like mgbe ndị ha na ego go nwapụta pata na nke a ndị ha nke kele na abịa ọ dịghị ka anyị gbọje na nke kele na isi na nke kele na gbọje na at times ndị ihe amụje ya na anọ ịmana wike si easy way ịmana wike si anyị ndị ebe nye 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 ndị ebe inye ebe nye ebe ọ na-aga ndị otu ebude na space anyị ndị otu ebude na space today na ịma na eji m ihe fon na-anụ ihe ma side nọdụ na side nwanne m nwoke bụ Humble ebudene oge m na-oge bịa bụ oge m na drive m tiri space na-ege space so na park zie na abatazie na ya asị ka m bara nke Humble technical issue in this space una the craze enwe technical issue ndị ala udo dị a ga na-eji ike ya agwụ pụnarị ha ike ya agwụ if Greg ya bịa maybe any moment o tinyekwa isi again ụmụ nwanne m ekelekwa m na ụmụ Biafra biko na ihe mbịa bụ oziọma Biafra ọkụkọ hapụ onye ọ ga-eji ịzụ ụmụ ya ojizie gịnị wee zụọ ụmụ ya biko na ụmụ Biafra ka anyị jisi ike na ụnụ afọ ihe na-eme na mba ụwa niile ọ bụ ọsịsọ nnọọ anị Nigeria maka ọ na-eme na mba niile and ana m eji ohere a na-ekene ndị gọọmenti anyị bikos na ọmụna ọ bụ ha nwa mụọ m ebe anyị anọ nke taa mmebi na ọsọ gidigidi katakata ka na-akpọtụ na be anyị na bikos ịma na ha na-ara from taa na ha ihe etiri ndị Igbo
Igbo Biafra ihe bụ Igbo Biafra anaghị eji ntị anụ ya. So beti anyị na-ekene Dr. Ngozi Orabueze, onye Chukwu Okike abịa ma ji wekwara ngwa ọrụ. Anyị na-ekenekwa ndị kabinet ya ndị niile na-eso ya ni. Anyị anaghị akwụ ha ụgwọ. Onwe onye ga-asị na ọ na-akwụ Dr. Ngozi Orabueze ụgwọ ọ na a na-akwụ the kabinet. Ihe a na-emere anyị bụ charity. Agbọpụta obi ya na-alụrụ anyị ọrụ volunteer. So ha need ka anyị na-ekene ka anyị na-agba ha ume. And ka egwu anyị na-agbakwa ha ume bụkọ na ha fụ ego agbafe ha ji arụ ọrụ. A sị na ego ji ọrụ. Ụmụ Biafra unu ma mgbe onye ndu Nnamdi Kanu IPOB okwe na ha labishi ego. Ya ka ndị ekwe ifu ndị IPOB niile ha ga-aga nga kpụrụ ọka ka ha ga-aga na ndị Biafra. Ndị a ha mee Nnamdi Kanu mechie ọnụ because that time ego dị. Ego aja fund ihe aja a na-achọ ego aja. Nọọsụ ndị bụ ezigbo mmadụ ka a na-achọzi. Prime Minister kwuru ya. Yes, ego na-ehu ka mmiri. O mesizi ya dị ụta. Ọkwa na ndị ala bishi ego ime ihe bụ na ha mekata na-ekezi ego amazi eji ego eme. Beta na akwefu ndị a mụnwa nọhọkwa akwa gwago my brother Obi-Wan mụnwa nọkwa na ndị na-asị na ana m ewere ihe sapụ aka na aṅụọdụ onye na-anabata a ga-aga mkpụrụ ọka ka a ga-aga. Onwe ndị ha egbu nwe ndị ha ga-akụ ya. Ọ bụ na ha dị age 60 years ịtụkwasịrị onye awa 60 years nye because ndị a ọkwa na amị ụmụ Biafra ihe ama ihe. Olukwa na nke our PM nkesa Munekpan ndị mmadụ try wee plus Dr. Ngozi Orabueze unu na-ene anya plus ndị otu ya ndị America gbanịrị. American women and men ha try. I'm telling you, I will never lie you. Agbanịrị mgbe oge nke awa ọbata obi anọ ya. Ifo na data ka ọbata obi eji agba speed ji eme ihe niile. Abịa bebe akwa nsị gị na ị na ha agbazi Munekpan jiri nwayọ nsị gị na ị na ha arụ ezigbo ọrụ na-asị masị beti ị na-agba speed biko na ego dị. Asị na ego ọkwa ifu ichuru ụlọ na ichuru ụlọ under 1 month ikutu ọ bụ na under 1 month ikutu anụ ụlọ bugo nye ya zinc and everything biko na ego dị. Ndị a na-eji ego na-abụ 1 month 1 block 1 month 1 block and on na-delay. That times ndị ọjọọ etinyezi aka na ya. I swear. But ọ bụ na ego dị piam before ha na-alahụ na-ebunye n'ụlọ kụọ anya roof wee eme everything. Ụmụ nwanne m ego ji ọlụ biko nụ anyị agbani biko. Ndị n'ime be ha ID jenu ga-eme apply ya ID. Ịmakwana enwe nlọkụ taa oge ịma na before nna sị na emego m apply but no accept my card. I don't know why. Ịkwụ ụgwọ open kwa for 2 weeks o nka na lamenti biko na achọ m ime ya ni ozi taa ka mkpọ mapis of the god nse mapis nzigari ozi nse nekwa sị m be na nne ma na-eme apply nne m kotu nke gas wee dizi try anya nsị ngwa na nọ n'ọrụ betu nlụ ọnụ ka mụ na nwa nwaanyị mee ya nnalụ ọnụ ụlọ ịmago bifo ụmụazị na-asị m nka sị gịnị taa m na ị ga-eme ya na ndị ọzọ na-eme apply amapịsa na-agwa m na chance adịghọda chance adịghọzi n'ozi ti na nesie niile na ha ebukuche ne nsị gịnị kazụ na nesie na ha ebukuche ne sị na nesie niile nọ ndị dị kịta bụ ndị dị ojent ndị a ga-emere ojent ndị nọ na tight corner maybe ndị achọ emebi ụmụnne anyị so that ka ajiga nsị a na wow
ya ka m mesi nsi nwa ngwa anyị mee nke anyị asị m choose wee appointment na-echuzu ha na-ewepụtara m 19 26 this month nsị mba mpịanya 19 malụ ụmụ m 19 time by time bomba to bomba mmeche mapis akpọ m nsị ndị na-asọsi digokwa m ọsị m nweta appointment m bụ 19 ọsị m say lie which can 19 abụkụchara ebe niile nọ ndị dị ojenti nsị ndị area the team ọsị gịnị Ngozi afọ na-esokwa mmadụ nsị ayọ ya nọ Ngozi Chukwuka ụmụ nwanne m jenu ga-eme the team biko ka support gọọmenti anyị nwe another gọọmenti hụrụ na afọ ihe na-akpọtọ ụta kidnap nwanne anyị ụta kidnap ihe na-ekwu achịna gị even ị na-ekwu dị na December ọkwa iwu ka m nwere today ịma na anyị nwabụ ndị mere last year oge ahụ ebidoro ya ịghọtago the first quarter ahụ so mecha nke na-adị pending mecha kpọọ Dr. Ngozi Orabaeze ịghọtago ọsị m na n'otu na 72 ahụ dependent nna ume amapụ ọ bụ ya ka ndị arasị ya mma bịakwa gbakọta isi mebekwa another hour ịma ọ sị mba n'onye so na the third bag ya today ka m nọkọtara the Department of Foreign Affairs sendịara message na my email mụ ga-esendịgarị ya another foto ịghọtago ma foto nke dị ebe ahụ na foto nke dị ebe ahụ abụọ dị side achọ enwere mgbakwa njekọta studio ruo ha ese m njekwa sendịara ha ka sendịara m ego si na ọ bụbeghị ya enwere mgbarazie gabaziere the person gosi ya ihe ndị a sendịrị m ọsị ka kọntrị dị ya nsị ya na new country na Biafra ọsị m oke ọ bazie na sistem je mezie ya the size ya 1244 by 1600 mechazie sendịara m ya n'email na ekwe ebe ahụ bụ pịarịa ndị department na-echezi ka ha nye m confirmation na aka mma nke m onye eso because anyị nwabụ ndị izizi kwesịrị na nke ya batara mba na nke ngere so wee bata nna ahụ ka ekwe ka ihe m na-agba mbọ ya ezi abụzi mpụtazi abụrụ m onye ikpeazụ na onye emekwa ahụ tọkwadịla ọkụ ugbo today na gọọmenti anyị na-arụ ọrụ mgbe a na-arụ ọrụ a na-arụ ọrụ nna m ịma na picture bụ 2x2 ịma na o mechara na 2x2 2x2 so studio ka m ga-esi anya achọghị m nonsense so even mụ na ụmụ m ihe I spend bụ 40 something pound ya ka anyị wee see mụ na ụmụ m 2 ndị ọzọ abụga dot ha were aka jesiri ka ha meghara onwe ha apply so adị m so ụmụ nwanne m biko ka anyị kwadobe ka anyị kwadobe nke anyị bụ nke anyị bikos na ka anyị na-ekwu na soshal midia ka ego anyị ga na-aga ọ bụkwa na anyị chi na ọsịsọ unu fụ na dịsi Dr. Ngozi Orabaeze ma peace even some of them ehibeghị ụra ọkwifu ụra ehibeghị ụra amụọ na ma DPM nọ nara akwụkwọ ụra because na yesterday mụ na ma peace nọ na disin nọ na Twitter o si na onwe na ọ na-apụ na nwaanyị ka nwaanyị na ya na-anwa apọtment na mmekwata ha ji wee mechi ama peace ya agụ in short 4 o'clock kọsi na ndị manager akpọ ya 4 o'clock na-enezie nwa na-ajụ ya nwaanyị ka nwaanyị na-ara akwụkwọ nke gbụra ụmụ nwanne m ihe a na-eme adịghị izi o ya pụta na ndị a na-agba ya mgba anyị pụta tado ha alụ tadosie ya ike pipu ga na-asị ndị a na-eme ihe gị na-emede ha ọha bụ Ngozi Orabaeze ọha bụ PM ọha nwa bụ Nnamdi Kanu no because if ndị na-abụrụ gị mbọ ị na-akwụ any pin ị na-akwụ any dime ha bụ obodo obi na-emere anyị ihe ka obi dị anyị mma gịnị ka support ị na-emere ya ka obi na-adịkwu ha mma apụta ka a na-elu kwukwa that young ọ dịghị izi o ụmụ gị nọ ana m eji
holidays ụmụazị na-enye sample all the time. Ụmụ gị mechie this holidays na-aga emechi, iwe nwe ụmụazị ọ bụkwa ndị dịka ndụrụ nke m bụkọ ndị nke m na-enyezi nsogbu. Ọ bụ dịka iwe nwee dịka Miracle na nwanne ya enwe nwa ha ịbụ akọ ịtọ. Ala sometimes isi ekopụ gị ị na-ajụzi ya, when are you people going back to school? Ọkwa ụmụ gị na ha nọ ọ dịzị ka ị na-achụ ha achụ ka ha just school mepee ka ha gabazie school. Ha nọ that hours anọ na school ka isi godu ga-abatakwue ịma na ụfọdụ nwa obere time ka ha jee na-akpụ n'elu bed. Talk less of anyị dị lucky o, anyị dị nnukwu lucky onye dị nnukwu lucky. Anyị ga na-ekene Chukwu okike abịa ma na-agbakwa ha ume. Biko na ụmụ nwanne m, egwu anyị dị mkpa. Egwu anyị ka a ji ejere ọbata obi lọya, ọ bụghị mmiri. Hapụ ndị ofeke ndị na-akọyeri ha n'ime ahụ. Onye ndu bụ Nnamdi Kanu ka ndị bụ ya ọ gọọmenti. Anyị anọzi na agitation, anyị anọzi na IPOB. IPOB bụ organization, ya bụ organization, ya bụ gọọmenti. Ọ gọọmenti na-ejeziri Nnamdi Kanu iji. Hapụ ndị ofeke na-akọyeri ni. Iwere ego gị iwe na-adashi ya. Even up till now, onwe ndị ka na-asị IPOB one family, ịkafụ ndị na-edonetiri ha ego. Ụmụ nwanne m nwụkai oke Chike gị nwanne nwe ha akwụkwọ na ibu erefeju n'ebe ị nọ. Ndị IPOB ewedari gị leta karịa leta ha ga-eji wede ya. Oke ha bịazie eweri oke afọ mụzia gọọmenti in exile ka ọ gịnị akpọzie Dr. Ngozi Arabaeze agbasizi oke ha jụzi onye nwa ka kantị n'ọnọ ịmahụ ya. Ndị IPOB asị gị were nke a jebe ifụkwa na onwe gị na-eke arọ ifụkwa onwe gị na-eke arọ ma ịmụ ihe ị ga-eme ma ịmụhụ platform onye ị ga-eje gaa nụrụ. Ma ị bịa na nke họm bụ asị m gị bịa na nke họm nke gị bịa na-atụta emebi ya aga bikos onye a ji ọ na-akụzi nkụzi. Ọ bụ na lekchọra ọ na-elechọ jee na gbara ọsọ were chịrị silipas gị n'aka wee na-agba na-aga nke riri Biafra TV. Ma ọ bụgodu na o mechegodu na ikwuru ya live, settle down, click ya, gee nye ntị, gee ọ bụghị onyanwa dị ọdosi so no international law. N'otu a ka a sị agụrụ gị ya ka ọ na-edo gị anya na ndị IPOB bụ organization. Anyị nọzi organization IPOB one family, onwe ọzọ onye ma ha na the whole world. Ihe ama bụ our government USB. Ịrụkwa ụka ịfụnanya ikweta na ọ na-eme a na-ebe ka ihe ebinye aka na USB gọọmenti. Ebe ka ego gị ya adị na USB. Na-ekwe ihe a na kidnap ụmụ nwanne anyị na-ekwe ka a si ebu ha yara yara na harvest ọga ha. Ndị ọzọ abịaga na-eburu oge ụmụ nwanne unu a na-egbu ha ma ndị na-ekwu ma ransom. Ọ bụ na anyị gbakọta aka nyekọ nwa mmiri ọgba ofụfọ, anyị achụọ ndị enweghị ume. And ọ bụ na anyị kwipụ our army time na-abịa mgbe ndị gọvanọs ma ndị representative ma ndị ministers ọsọ iwe onye na-agba soro ụlọ na-agba sef ọmaghọ sef na ọnụ nwaanyị nke o ji afụ ụzọ. Onye ọbụla ga na-agbala onwe ya ọsọ ata. Biko ụmụ nwanne m ka ewepụta ego ọ ya ka njichọ ka m kwuo.
na ụmụ nwanne m ekwusi na ndị ọzọ. So ka nyekwara ihe efe ka m nọdụkwa ka a na-ekwu na okwu anyị niile na-ekwu dị mkpa. Onwe nke na-adịghị mkpa, because ka a na-ekwu nke a ka a na-ekwu nke a ka a na-ekwukwa nke ọzọ, ha niile na-aga n'ofe akpa. Ụmụ nwanne m, otu a ka ọ ha m n'ọnụ. Ụmụ nwanne m na-ekwusi nsi, asị m biko unu jisi n'ike, ike agwụna anyị. Ọ bụ na onye ọrụ ya na-akpọ akpịrị ikuru mmiri wee laa, ịpụtakwa ikwubekwe, because ịma na ụmụ nwanne anyị na-alaiki okwu. Ị na-ekwu na-ajụ gị dịka nke yesterday. Ọ dị m ka mụba na nke chi nọ jega dọkpụpụta that kafa ya sef, kafa that man echetaz mafi Emmanuel. Ozi nọ ka mụba ka nri ya mosu jega dọkpụpụta ka m nwere isie the front isi wee kụọ ya na ahụ ụlọ ka tem ka o buru ya wake up. Beta ama m nọ ndị ọjọọ na onye ọjọọ ji data afa wee bata, because ife onye a na-ekwu and the comment ọ na-akọmenti even na asati na-abịakwa a na-akọwakwali ya asati emechakwa na-achatakwa azụ nọkwa na comment section ka na-agbazikwa onye onu. Nsị Chineke na ịntanetị mekwa m aba, because asị m na ọ dịka bụ na ọra fela jerere ịmanụ ndị otu ha, because ụmụ onye isi dị mma among the Biafrans Ghana anụ this lecture nwanne na lecture wee na-ezuzu ihe ọ na-ezi na comment section. Ụmụ nwanne m, otu aka o si dị m n'ọnụ, nke onye chi ya zere unu ka chi fuo unu ka nnọkwa ebe m nọ. Humble, I salute you. Ndewo nne m. Jisike. Ndewo. Maazị Obi, ị ka nwere ihe nọ gị n'ọnụ ikwu? Triple M dịka ọ nọ ya. Onwe ihe ọzọ. I don't really have much. So, for the fact that I got it on, fine, but I'll just be listening. It's important to speak so that we encourage our people as well, because now we get better. Sure. And toward the Qatar now, I know on the advantage side, based on the global thing that is happening. So in the buy keep as what need is everybody needs a web to that JCIO Jaba and keep as well, because now freedom is screaming everywhere, the whole world. And if you notice what is about to happen now, you understand that the UK, the West is about to go down and Africa is about to rise up. Because the moment Biafra kick it off, because I think most of the people non-Africa is actually, you will see exactly what will happen today. You will hear that Nigeria has been divided. All over Africa. Wakanda in a movie, that is all Biafra land. Because all Bundi India Chukuna goes in the end, Bible na go about home Israel. Or why? Hapwan na Fugodi Dona Hana Palestine na Mahena, because the original Jewish people, Bundioji, the original Jewish people, Mba na Bible, Ndoji. Check your status ni na akpọrọ na ndị Egyptian gods na ndị otu ini na akpọ dia ndị ojii. So for you to understand that na ịbụ ndị Chukwu na goziri agozi, and in anyị fukwo pattern, the pattern that the thing they follow. Number one, even how the Israelites kete na ndị kita na exist now. If that nine were the same or kind, I would say similar kind of story. We are all scattered all over the world. Yes. And the best thing of this thing happening is that
since we are everywhere in the whole world, and you will see how when Biafra kicks off, you will see how fast the development is you batana by, because onye si ebe o si nata obulu ihe ọ mụtara ebe ọ gụrụ akwụkwọ nata, because ebe anyị ntend nọcha ọnụ ka anyị na-eje gụọ akwụkwọ ịpụta efu development ịma dị n'obodo anyị pụta, you now suggest to the government efu ị ga-afụ how fast ba anyị ga-esi wee develop. And according to Nnamdi Kanu, na ga-alụ Biafra 70 years. You can imagine how Biafra will be in 70 years to come. Let me tell you, within 10 years, Biafra be the full functioning. I'll tell you. Asekwa gị jee holidays. Even asị gị pụọ by ka ije holidays ebe ọzọ imekwe. You know go green. Yes. Because ndị na-eje achọje, they will now start looking for you. Ha nwere ga na-achọtazi gị na be nna gị. As you travel, you will not travel again. Ihe na-asị kele ihe na-eje ka ihe na-ejezi travel for. Maybe not for the aroma. We feel just ka ije pụọ na-arị anya ebe ifube before ka ọ bụrụkwa ihe na ụmụ ike nọrọ ebe a 1 week arụ na-agbakasị gị because what? Ife na-emezi be nna gị. Ife na-emezi be nna gị. Yes. You know, check out the whole southern east. If that na enweghị efu mkpụrụta ebe foketa arụrụ ihe dịka let's say 100-story building, skyscraper, nothing like that. But you will see that time will come when you will actually see a building, residential area. Residential area. Ị ga-afụ iche mo UN headquarter. Ọ bụrụ ebe ndị mmadụ bi. You know, so we that actually understand what is going on or what we want, kind of push much more harder, because at the end of the day, onwe time ga-eru ndị ekwenyebe kịta ga-ekwenyekwa, because na ọ bụ na ihe anyị na-achụ abụrụ ezigbo ihe, onwe onye ga-agba anyị mgba, ha ga-asị anyị meribe, but ha mara na what ọ bụ na imegide, ọ bụ na ada akpa afa gị in a society, any day mention your name, whether in a bad one or in a good side, your name should be mentioned, otherwise you are not existing, you know. So na name you to agusi, if na because I was watching something like this thing yesterday, this afternoon, when and the declaration I'm in Finland, and how Ogenkere was trying to cause trouble in the occasion of December 29 and 1st December. You know, which is not... Mark Johnson. Mark Johnson. As if na Mark Johnson again nearly a date Ogeji declare Biafra or no how he declared I file Mark Johnson. It's an embassy declare, you know. So if you hang on a different kind of agenda with all these things, man, I think that their days has come to an end. But not if fella day make who herself. I think because all none of that camp by now I would have stopped, because then they go mania that you can't force people to follow you. You might force on the mother. Humble need they met here. We will not be here. Nobody will be there. Because now we all believe in one cause. That's why we all gather here to actually talk, to gather to understand each other, to understand that we are actually one people, you know, and encourage ourselves. So that's it. We are winning, and to God be the glory. Thank you. Amen. Amen. Thank you too. Thank you. Aha ọmaghị ọtọgwụ onye Fulani abịa chiliwa ngwe ya elu na-asachi nụ anyị ma otu o siri wụrụ n'ihi na ala ndọkị anyị hụtụbele udiri ihu a dịka onye na-azụ akpakara bifo
Now, I jiri leru anya chili anwelu. Kala set up. Ule nye dia n'okwu. Ya n'obu n'okwu. Bute ala ndọkị. Ndị emekwana ihe agbu agbu ndị Abia State Community Police n'ụkwa East Command. Ma n'aka ma n'okwu. N'ihi na anyị dị vigilant enough. Ịdị na-ege ka anyị okenye ekebichara ma n'okwu ma n'aka. So, takwụsọnụ ọbụ ka anyị mara. O bụkwa ihe akpakara. Aha ọmaghị. Ọtọ ọgwụ onye Fulani. Anyị bịachiliwa nwe ya elu na-asachi nụ anyị ma otu o siri wụrụ. N'ihi na ala ndọkị anyị hụtụbele udiri ihu a dịka onye na-azụ akpakara bifo. Now, mgbe anyị jiri leruo anya chili anwelu elu. Ụlọ ihe dị n'okwu. Ya n'obu n'okwu. Bute ala ndọkị. Ndị emekwana ihe agbu agbu ndị Abia State Community Police n'ụkwa East Command. Ma n'aka ma n'okwu. N'ihi na anyị dị vigilant enough. Ịdị na-ege ka anyị okenye ekebichara ma n'okwu ma n'aka. So, na-asị anyị English n'ụkọ. Anyị chekwa na English na-abịa. Amaghị ọnụ Igbo, ọnụ Bekee, ọnụkwa broken, mathematics ọnụ. Amaghị ka ọ ga-enu anyị. So, amaghị ya nwere ike ịma. N'aha ka ahụ, anyị ga-iweregodi ọgwụ anyị ahụ enyere desa n'ala before. Anyị mara ihe a na-eme. Yes, my brother, I will. Ụmụnne m ndị dị ihe nwa Fulani. Humble, I will. Before my watcher. Bute ala ndọkị bụrụ ihe akpakara. Go ahead. Oh, this guy, I don't know how to say here. Achọrọ m ịga ana m ejikọ ọnụ mgbe ị na-akpọ m sị m emetụ ọyị n'ọnụ. Humble, onye amụma ka ewo. Ya gaziere gị, my brother, ya gaziere gị. Ya gaziere gị. Onye gwara gị sị na m na-emetụ ọyị n'ọnụ. Yeah, maka na ịma na anụ na-emegharị ọnụ anaghị anwụ ngwa ngwa. Greetings to you all, my people, my genuine fellow Biafrans all over the world, those in the room, making them mad and didn't keep na comment section, my people. One love. We must continue to push. Let me start with Lasuba. Many people, that's why you know eba no le mad, say a boy bido n'okwu. Yes. Lasuba no dia na program ahụ oji maka advice nyere ya. Well, biaji ya bịa ka so no ịchọ ha ka ịgbasa ga mana ịma ha na ọ ga-eji ihe anyị kpuru gbasa ga. Na-achọ ka ịkpọ ya private. Mmadụ ole kpọrọ ya private ya bịa ji ha ji gbasa ga. So onye ọbụla na-akpọ ya akpọzikwana ya. Ịma asị mgbe m ga-enwe nkata ọ ga-ekwe ya n'isi nsi. Ikwuru nya bụ okwu and oge ikwuru okwu ahụ ihe emebeghị mgbe isi lekwe etu Biafra jiri ya ka efere nkụwa. Eji ya jisie ya ike mana ọ ya ga-eji aka ya meta ihe ọ ga-eji meta aha ya ọ ga-akụwashi and ya kụwashi ya ọ ga-emekwata it again. When you drop that prophecy nwanne onwebeghị ihe meganụ ọ gabeghị sawa then ya werezie ya bịa na-akụ eri ihe niile ya gazie wetezie ozi iziri ya na ya ga-were program ya ama mma ya mechakwa dị program ya ọ na-agakwa wepụta time so ka o legodi ihe ndị o mere. I don't think because onye aṅụrụma ka ọwụ even onye na-ewu ya kwuchi okwu ya chefu ihe o kwuru. Awotu m si mmiri wa ndị na-akpọ anwụrụ. Our brother na-ekwukwe n'okwu Nigerian government ọ na-eme se wete lekwe drone eji nke ihe ahụ old video actually ya bịa na eji ya se lekwe ihe a ga-eji eme nke a gbara gị dat na Nigerian government awụ ha nwanne onye oshi zuru oshi gị si ya ga-achụ onye oshi ahụ
Gị bịa n'obodo were akọ ndị ga-achọ achọpụta ihe ndị ezuru oshi ahụ ewere enye ha ya onye oshi ahụ zụrụ ya sị ya ga ga-achọ ndị ga-achọpụta nwanne ọ ga-awa ọkụ. Nigeria na onwe ha, they know what they are doing. That whatever thing they are doing now, an avenue to loot funds. And they know, people easily forget so easily. General Sani Abacha once says that any insecurity of a country or a state that lasted more than 24 hours, aka government there, then people be the same government. When no new brage waga mbo, bia we try a solution. Can have ana magbapụ ọsọ maka ana ma aga ọrụ na ndị bụ na abụrụ nwanne anyị nwoke bụ Harrison Gwamnishu. One thing about this life ihe ahụ na-eme under Nigeria, even many people amaghụ security behind the insecurity of Nigeria, because anybody maybe might come out to fight against it willingly with your clear mind and clear heart. The question is this: the people you are looking up to need help. I will advise that guy in name. He's doing a good job, yes, all name, but yeah, they careful. Yeah, they careful. Zoo gakwejipa hati piaya. Yes. Zoo gejaka hati piaya. Yeah, they careful. Yes. Maka na asna onye gara bogu na eyiri mbutu aga. Ka ọ hapụ ichekwa na ọwụ onye ọma na-akpọ onye ọma na-ele ya nwanne agaghị etipịa ya, agaghị eji onye nke ya kwa ji tipịa ya. Ihe hapụ na nigari ya ọmaghị. Agaghị eji onye nke ya ji tipịa ya. So nke aha wụrụ ya. Then our people, we should all know that our freedom is here. Our freedom is here. Anybody now also know almost here, ndị na-emete ma ndị anaghị emete, ebe ọ ga-eso. One day you are not telling yourself the truth. You are not telling yourself the truth, because everything is in the public domain. You are seeing how it is being played. Now, coming down to our leader, Mazen Nandikano, I know the different prophecies that is coming out from that place. Gi pole chegazo na prophecy our leader Mazen Nandikano. Also, if Nigeria did not let Biafra to go, they will never have peace. Again, we get here till that minute, enough is enough. Come and carry your Biafra, take your problem, take your problem and go. I want the man to all way by the head. Even I got the identity can have by say Habiakuya. I want Lawago already. I want Lawago. Now, I quite video pro Chief Judge G agony and the grievances Judge Beggy criminal judge ego nyere ya ego akwụrụ ya orichabe ibido bibede ya aka obibeghị ego akwụrụ ya aka akwa ọganadị ntị eri ego ahụ. People are playing with fire. People are playing with fire. They think that novel or mazin and the kind of name mobile here and there that they will break him. I only the man the see, he is dead already. He is dead. The only thing that will revive him is freedom of Biafra. I be kwa heji pe something still around him. Name in ties. Amra moga ma ndi na bia so ma ndi happy not the gagba yoku ya nonte. Their name in ties. Amahanatna is a dead man walking. Is the dead man walking. The only thing that will revive him, according to him, and we have all seen it. That freedom, I believe in full time. I see Ngwapata.
Okulolite ga revive ya. Ya is for Ibia. Onye gbara that na lekwe ihe ga revive ya. Give brand that thing enye. It's on call revive onu na. And then we give anything chere ya n'ihu ga move ya. Because made go up his mind. Say lekpa ihe ọ chọrọ. Yes. You build every that thing we can't fit. Chai. My people, support USB. If not USB, I must probably be in Elanya. If you want your freedom, you need your freedom. Now, I want freedom. Get in a USB. One neck agemazi. Condition you got to work a condition la suba. Awesome. Sana nenu condition ya now. Na ya no into mess. Na ihe na atọ much wo the word you describe aka ya otochi na organ n'elu ya na Carolina Mbeze. This same Carolina PM you are warning about. You know na anoko. Oh no, yeah. Hey, my people, we are happy, we are rejoicing the way things are going because it is the Lord doing. And it is marvelous in our eye. Thank you very much, my good people. Do the run. Ndewo ụmụnne m ọ onye eziokwu onye nwa dị ihe a onye eziokwu ọ na-ekwu okwu na edisi ga-efo ya hụ na Obi-Wan ndị eziokwu ndị wụ mgbe ọbụla m mepere n'afọ ma ha bịa ha na adị m fu relax hapụrụ ha mic ha na-ezi unu n'ozi ha na mara na Biafra nwere mmadụ chai ka m ji unu ihe a na ka unu hụ otu nwaanyị si ewelighị aka elu o weliri aka elu ji unu ya si chai agwara m ya agwa I told her anyhow but she as a useless woman she turned down on everything m gwara ya filie na ịfụnanya ya lee anya ka unu hụ ya ọ na-demonstrate ya in a way unu ga-eme understand o shefini and amụma niile ivulu bacha niile wasị because na amụma niile ivulu bụ nwere mgbe ivulu ma afọ mma na mma nọ na this mess nọ na amụma ịsụ na mma nọ n'elu eluigwe na mụ ya wụ onye ya wụ ịmakwa ebe nkara ịnọ kịta banyezie n'anya my condition ebe na amụma gị niile wasị na o nwere eziokwu dị ya nọ is na munga uya we great woman the whole world ụwa niile ya amụ maka na-asọ na-ekwu maka na-esekpuru m na-asọpụrụ m na mụ ya nọ n'elu kacha elu na ife ịfụrụ mụ na Carolina Mbeze ya na-enye awụ na ihe efe anyị ka Chukwu ịbụ na ya na mgbe nwa na onwe gosizi na ndị anọzi n'elu kacha elu na jeje na social media parị ebe na amụma ga-awụ ọkụ na-asị ka ọwụ the tin na-atọ m ọchị otu esi edemonstrate the tin ọ na-eji aka na-edemonstrate ya ee Chineke God ụmụnne m good night nke ọ bụla onye chiri ya zene Chukwu gozie unu I love you all ka emezanụ ka anyị fụnụ n'ụtụtụ ka m ga-ezu ike obi thank you so much Triple M Chukwu gozie gị Momingo Chukwu gozie gị Izi Iwe Chukwu gozie unu niile Chukwu gozie gị ndị niile maazị Ojiugo Chukwu gozie gị maazị Johnson ndewo jeje Chukwu gozie unu niile I love you all ka emezanụ bye bye unu oke ka m kpọtapụ unu ihe afụ maka unu nnukwu ya small ka ọ hapụ ịdịka lee otu o si demonstrate aka Maazị Obi ị na-asị na eche m na ịpụwago emergency ka ịkpọtọpụ something na-asị gị oke gachi fo okay thank you so much thank you all right and amụma niile ivulu bacha niile wasị because na amụma niile ivulu bụ nwere mgbe ivulu ma afọ mma na mma nọ na this mess nọ na amụma ịsụ na mma nọ n'elu eluigwe
na mụ ya wụ onye ya wụ ịmakwa ebe nkara ịnọ kịta gbanezie n'anya my condition ịbụ na amụma gị niile wasị na o nwere eziokwu dị ya nụ isi na mụ nwa wụ ya wụ a great woman the whole world ụwa niile ya amụ maka na-ekwu maka na-esekpuru m na-asọpụrụ m na mụ ya nọ n'elu kacha elu nọ ife ịfụrụ mụ na Carolina Mbeze ya na-anaghị enye awụ na ihe efe anyị ka Chukwu ịbụ na anaghị na ahụ ngụnwa na onwe gosizi na ndị anọzi n'elu kacha elu na jeje na soshal midia kparị m ebe na amụma ga-awụ ọkụ na-asị ka ọwụ ndị amụma niile ivulu bacha niile wasị bikọs na amụma niile ivulu bụ nwere mgbe ivulu ma afọ mma na mma anọ na dismesi nọ na amụma ịsụ nna mma anọ n'elu eluigwe ọ nọ na Messi. Ee, Chineke nna m.